entre 1979 et 1980, mon apprendre que pendant ce moment, il y a un monsieur nommé Rifnet Jumeau qui tient une assemblée, un groupe d'un homme, qui met dans un pick-up truck, tu peux monter et descendre dans ces forêts noires et Montfleury pour route mon maman pour faire du tour. Le 15 novembre 1919, après que j'ai fini le travail, je vais dire quoi ça. Mon petit monté pour c'est moi. Et des officiers de la police, c'est des banques dans l'auto, et tu donnes un bout de papier qui te mettait là, detention order, en disant que le commissionnaire de la police, il est où à moi. Là, je suis arrivé en corps de garde central, je pas le commissionnaire de la police. À terre au floor, derrière coup de bancasso, il y a à peu près une douzaine de monde qui ont aussi gagné arrêté. Et je me rappelle là-dedans, Gérard Wao, Paul Chow, Roy Stas, Max Racombo, Louis Betsy, Zose Isis, et encore les autres du monde qui ne m'ont pas rappelé non. Environ 7 heures du soir, un van de la police, qui prend nous tout qui là, qui emmène nous prison Unionville. Là, nous arrivons à Unionville, bah, retrouvé, nous sommes entrés dans un yard, présent, juste nous avons dit par un prison warden, là, nous avons nous pour dormir ce soir. Moi, Paul Chow, avec Royce Daes, nous utilisons Aldin Casso, qui est Casso numéro 3. Je me rappelle ça à cause tous les beaux matins, un officier, pas beau, tous les beaux matins, tous les soirs, un prison warden, les promesses, nous, c'est dans Casso numéro 3, dans 3 à 16 ans. Je me rappelle bien. Casso numéro 3, c'est dans 3 ans. Moi, Paul Chow et Royce Daes. Ça, prison warden, après que nous sommes entrés dans nos cassos, il s'est lock nous en dedans, vit sur les dos, après y aller. Ça tient quelque chose qui pourrait répéter présent tous les soirs après que nous finissons pour nous dîner dans 5h30 après-midi. Moi, pour moi, en réalité, moi, pas tu vois ça comme si nous gagnons en détention, comme en détenu. Mais mon petit plutôt prend les comment nous gagnons otages. Parce que plusieurs fois, les mêmes nous sommes dans le casseau, qui nous gagnent veillés par soldats, plus ou moins, nous attendons des commentaires dehors. Et même à travers un petit message qui s'est créé, qui est entré dans le casseau, sorti côté membre famille, pour dire que nous ne pas pour gagner la guerre, tout le temps l'ennemi, pas décider pour les autres, pas faire ce qu'ils ont envie de faire. Comme ça, nous apprenons. Par exemple, là, nous comprenons pour dire nous pouvons mettre otages. Parce que lesquels sont l'ennemi, nous ne connaissons pas.
Mais tout de même, pendant la nuit, minuit et bon matin quand même, nous entendons aux prison ouvert et fermé. C'est dans plus de monde qui s'y peut entrer. Puis gagner arrêté. Il y en a parfois quand nous sommes capables de dire lesquels ça dit monde qui est entré. Quand même nous partions à cause juste pas la voix, et dit monde si vous habitez avec vous prenez lesquels. Mais souvent nous espérons le lendemain bon matin, les nous sommes gagnés là, sorti dans nos cas, là qui nous voit un plus grand rassemblement détenus. Là nous avons dit par exemple, il y a aussi une gagne arrêté hier soir, je sais pas quoi. À la fin de la semaine, mon petit carab estime que c'est à peu près plus que 80 du monde qui s'est arrêté. C'est la première semaine. Et nos breakfast, sa premier jour, il tient un breakfast assez décent. Mais des années, nous commençons à gagner donner, manger prisonniers, qui utilisent un bouillon bread, du riz avec des bouts de poisson frit. Personne ne peut pas venir à nous. Personne ne peut pas cause avec nous, excepté les soldats. Ni même prison wardens, ils sont payés pour cause avec nous. Pourtant, ils sont payés nous autres aussi. Le 7 décembre, 0 à Wao, dans les moustaches qui sont déjà, et moi-même, nous avons célébré nos birthday ensemble avec un biscuit et une tasse de thé. Là, on arrive pour Christmas. La majorité de nous sommes là dans la prison. Et pour le 1er janvier, c'est le confort que nous avons, c'est avec Domino Games et qu'un radio pour un temps, pareil tous les autres dimanches, pour nous suivre leur messe là, pareil les autres dimanches. C'est le moment que nous gagnons la radio d'un dimanche, juste pour écouter leur messe. Nous, la diète, par exemple, dit ici, 10 riz, des portions poisson frit et avec ça un bouillon bread. Un jour, les temps un petit peu prendre des années. Moi, tu vois un cluster of live maggots dans mon poisson frit. Moi, tu fais un complète avec sa prison warden. Mais l'étudiant, moi, this scrape off sa maggot à cause d'un panneau mal avec. Et après, n'a pas rien encore pour manger, pas de ça. Moi, tu connais qui, mon l'autre repas, il pour 5 heures. N'a pas rien encore pour manger. Alors, si je scrape off sa maggot, la quantité de je suis capable, et il y a un petit petit qui est capable de gagner les autres. So they just burrow themselves into the crevices. Et je mange les autres aussi, ensemble avec mon poisson frit. Un autre jour,
nous, chefs, les temps, il tient quoi d'année, chef? Les temps, tu peux servir nous lunch encore. Il te scoop up un 100 pieds dans nos bouillons. Présent, ils nous regardent ce qu'on a aujourd'hui pour menu. Après, ils drop ça dans le drain. Nous n'avons pas de choix. Nous avons besoin de manger ça bouillon. Nous avons mettre la nuit avec nos bols. Un derrière l'autre, nous avons mis jusqu'à devant. Nous avons manger. Nous avons aller. Pour moi, ça l'atmosphère, ça scène, c'est pareil exactement un film que nous avons dans World War II. Pour moi, je peux décrire comme ça. Exactement pareil. Et à la fin janvier, mon nom avec non les autres détenus, tu as crié pour emmener Côte garde centrale pour le interroger. Un officier par nom Tite Morin, mon interrogateur. Et tu demandes moi, si mon compte dira et quelle information m'a donné, regardant un pamphlet qui s'appelle circuler en bas titre Mouvement pour la résistance. Je ne peux pas répondre à une question. Et il dit moi sarcastiquement que la porte ouverte et mon cab al côté la cour si mon envie. Mon connaît pour dire que c'est tant de moi. Parce que en dehors de la porte, il y a un soldat avec son fusil. Alors, ce côté moi parler. Alors, ça, je me dit que ce soldat, il est capable pour moi retourner avec Unionville. Moi, je commence à perdre du poids et mon petit peu commence à venir plus faible jour en jour. Parce que la diète est changée, tout est changé. Est-ce que là, moi, je réponds à l'appel à l'hôpital avec les autres otages. Juste après Pâques, somewhere, je suis décidé pour l'agment. Ça, les officiers prison, tu viens contre mon lit, je vous matin, informe-moi ça. Et plus tard, je suis reunited avec ma famille. Mais moi, je crois que mon problème est fini là. Je suis content comme c'est pour revoir ma famille, regagner la liberté encore. Mais il partise en les cas. Moi, j'ai perdu mon ouvrage avec le ministère de la Santé. Et pour regagner l'autre ouvrage, il y a plutôt une humiliation. Personne n'a pas envie qu'on nous. Là, aussi quoi pour dire qu'il gagne un autre ouvrage. Après, on gagne pour dire non, pour telle raison, nous gagne pour ne pas prendre haut. Ce qu'à plus tard, moi, je viens à bout, settle pour quelque chose qui, quand même, on n'a pas envie de faire, mais on s'y travaille avec un hôtel. Après, ils m'ont dit, c'est vraiment humiliating. Parce que mon appel, les émotions fait gagner la guerre. Et même pour mon famille, c'est pour moi. Il demande moi si on gagne la guerre. On dit oui, bon. Et si fait une remarque comme c'est qui, moi pas trop content.
Comme si, mon cas met dans l'autre mot, mon parti de vote. Et l'autre fois encore, un bon ami, il est nous tisouane, après qu'il m'a gagné une release, il dit que moi, il n'est pas capable de débuter avec moi pour causer parce que si je dis ali, il aussi est capable de gagner arrêté, mettre en détention. Et nous pas nous en maison encore pour causer comme amis. Moi là, avec une nightmare, mon capable de dire. Moi, j'ai senti de temps en temps que mon petit peu suivre. Mais je ne suis pas capable de dire lesquels ça va dire qui peut suivre moi. Même quand je travaille l'hôtel, je m'appelle, c'est une fois, je cause avec un collègue, juste en dehors un bar. Je m'appelle un mirail. Il y a une petite curve comme ça. Ou pas pouvoir un dimanche comme ça tout de suite, si vous venez dans un angle. Mais par exemple, on peut causer avec sa collègue de travail. Un bartender qui vient contre moi, il dit avec moi, il dit moi, fais attention. Il y a un monde derrière moi et écoute mon conversation. Je peux s'y prendre parce que moi, je ne peux pas respecter les bonnes questions. Tout de même, là, moi, derrière sa miraille, moi, tu vois un homme. Présent, on demande avec ça. Eh bien, attendez, je me dis dis-moi ça, Wills Rosette. Moi, avec ça, Wills Rosette, présent, nous sommes des camarades. Comme si, nous ne pas connaissons pas camarades. Après, ici, pendant ce semaine, il a le code direction réception, il a allé. C'est l'autre occasion, je m'appelle, un jour samedi après-midi, mon sorti travail, mon débarqué dans bis, Saint-Louis. Mon petit un homme, il a pillé avec un poteau électrique. Mais moi, je ne porte pas attention, moi. C'est seulement mon petit ça homme-là. Sinon, moi, avec un autre collègue de travail, son nom, Francky, mais moi, par contre, social, il vient travailler avec nous pour une petite période de temps, après, il quitté. Mais, là, nous passons sa zone, nous arrivons au bord barrel, bah, moi, je dis avec moi, je dis bien, on prend un drink. Le président dit, moi, OK. Tout de même, là, pour nous entrer, écoute, barrel, mon changement, l'idée, moi, dit non, laisse-le. Moi, fatigué, là, moi, je vais côté la cour. Et aussi, il dit, moi, même ça, dit, moi, un autre jour. Tout de même, nous débutons là, few seconds, c'est ce qu'on veille mon figure encore, de l'hôtel Saint-Louis. Ça, homme qui m'a dit, à côté de sa poteau électrique, là, il est sorti, quand il se débute, il est à peu près 6 meters. Pas derrière nous, pas des bouts, pas regarde nous. Mais mon patine encore prend aucune attention. Laisse-moi une remarque ça. Nous descendons plus bas. Quand il y a une junction somewhere côté l'église adventiste, mon quoi somewhere. Présent trafic péciculé. Nous ne débutons là, non. Présent, encore une fois, mon vie derrière, sans homme, il aussi, il a même distance. Puis regarde nous. Nous continuons la route. Là, nous avons le premier building. Mon vie encore derrière, sans homme encore là, il débute encore, il regarde nous. Frankie dit que moi, à ce moment, il dit, mon corps, il a dit, mon peut suivre nous. Le président dit, c'est mon remarque. Le président dit que moi, maman, c'est maman. Moi, je dis, bien, allez, maman, pas OK. Tout de même,
mon crossover, moi, le code taxistène. Comme c'est mon petit peu imaginer, c'est quand mon mistake, moi, regarde qui peut arriver. Ça, zone peut crossover aussi, peut venir dans la direction taxistène. On retourne encore, mon crossover. Mon masse, moi, il côte clock tower. Ça, zone vient encore. Je réalise pour dire, moi, de problème. Là, mon monte pour la direction Montfleury, mon vidéo, ça zone encore pour suivre moi. Moi, le stadium car park avec B, qui il y en a du monde là-bas. Moi, regarde, si pas du monde qui compte moi, je fais amène-moi, compte-moi. Qui moi, moi, je devrais faire ça depuis que le taxi stand. Mais malheureusement, il n'y a pas personne là qui me connaît. Et ça, zone aussi, c'est une crossover, une vient de car park, l'Innova, loin l'auto, peu regarde-moi. Là, qui commence, on a la foyer. Tout de même, je suis sorti côté ça car park, mon crossover côté mosque, ils appellent mon quoi parce que un mosque dans 1980 something quoi. Mais présent, ça homme li, il débute même côté car park. Un petit moment où il sorti, il vient encore. Moi dit non, mon pas pour continuer mon la route pour moi le forêt noir, côté mon rester mon tout seul. Mon petit début de là, j'espère nous tous les deux nous payer comme si veille camarades. Un samedi après-midi, l'endroit est déserté dans sa area, comme si les sentiers pour forêt noire. Mon papa prend ça risque dans moi-même, moi dit. Après les 3 minutes plus tard, il vient trois hommes pémassés avec un good speed. On saisit l'opportunité. Les gens arrivent près au bord moi. On step in front of them. Mon masse même PC que autres. Mon gagne couverture. Là, moi c'est moi. Mon V derrière, ça homme il disparaît. Ça c'est une autre occasion que moi si gagne suivre. Un autre instant encore, un jour bon matin, mon petit côté stadium car park, côté mon petit prend mon bis pour le travail à l'hôtel tous les beaux matins. On s'appelle cause avec des collègues. C'est un homme noir venu, débute au bord moi, des sunglasses. Paraît qu'il y a un notebook qui soit comme ça dans la main. Il débute le mon côté gauche. Il demande moi si mon travail Beauvalombe Hotel, m'ont dit oui. Après, il dit moi comme ça, moi connais côtoie Cisé. Présent, il dit que moi, derrière les deux, il y a la fenêtre. En dehors de la fenêtre, il y a un pied coco. Et il y a un grassy lawn, un casse-zèbre. Puis on dit, de moi-même, on dit, ça, un new recruit, il peut venir travailler avec nous, si on ça l'endroit. Par exemple, je ne pas répondre parce que même instant, nous bispe venir, il dit, moi, je vais plus tard. Il allez. Back down, je ne pas take any notice of what was going on. Tout de même, son semaine ensuite, that was in 1983, I remember correctly. Yeah. Son semaine ensuite, I'm coming to the three names now, yeah?
Premier jour, son semaine ensuite, mon sorti de travail, moi arrive côté mon la cour. Mon maman dit avec moi, qui et il vient côté la cour après-midi pour venir de moi dans son uniforme as a soldier. Mais laisse-moi faire sortir pour dire, it's a family friend, ça monsieur. Yeah? Et nous sommes still good friends. Yeah? Et tout ça, trois du monde qui m'ont pour mentionner, we good friends to now. Yeah? Alors, mon maman dit, moi, il vient côté lui, demander si mon arrivé sur ce travail. Et mon maman dit avec lui, non, je ne peux pas arriver. Normalement, je arrive dans 4h30. Mais tout de même, il dit avec mon maman, dis-moi, pas sorti, parce que je peux de moi pour touiller. Les mois arrivent contre la cour, mon maman dit moi ça. Présent, mon maman dit avec mon maman qui pas penser à ça parce que les autres fait ça bonne question, c'est pour faire au paix. Mais la même matin, mon levé mal travail. Les mois arrivent travail, tout ça aussi, ok. Soit mon tourné. Les mon père poste la cour, mon maman, sur la main, il croise en l'air, l'eau, la fenêtre, puis regarde in the distance. Présent, mon petit wali drôle parce que les gens même ont des awa mon maman. Puis des bouts de côté la fenêtre. Tout le temps, il y a l'occupation pour lui faire. Tout même, les montrer en dedans, dans la case, greatly. Présent, il retient ses exercices. Il prend ses exercices après, moi, il commence à pleurer. À ce moment, il demande, moi, c'est moi, ok. On dit, oui. Il demande, moi, s'il n'y a pas personne qui vient menacer moi, pas dans la journée, ou approche moi d'aucune façon agressive, n'importe. Moi, on dit, non, il n'y a pas rien qui est arrivé. Tout de même, il dit que moi, ok, moi, devrais être à la police. Je demande à cause, il dit, moi, B. Moi, B, il vient contre lui, mais son monsieur plutôt, hein. Il y a dit, madame et monsieur. Son monsieur qui travaille avec PMU, qui s'appelle garde batteur, garde batteur. Mais encore lui aussi, ça, monsieur, c'est family friendly. Yeah? Il vient, il demande si moi là, côté la cour,
Mais maman dit non, mon peut travail. Demande-lui, ben, qui tient, non? Il dit, pas worry, il a tourné après, les morceaux de travail. Tout de même, plus tard, samedi, dans PMU, il retourne encore après-midi. Et moi, pas de quoi arriver sur ce travail. Il est dans son uniforme, présent aussi, puis il travaille. Présent, maman m'a demandé, qui est arrivé? Il est still, pas dit, mon maman n'a rien. Il dit, OK, pas de casser. Plus tard, son madame B, qui vient de côté d'accord encore, là, il dit avec mon maman, qui son monsieur, il donne des messages pour moi, pas sorti. Parce que, tout en a, mon portrait avec les autres. Si je toi, moi, je ne gagne l'ordre pour trouiller. Mais, malgré ça, je ne suis pas capable de dire si je suis la frayère ou si je suis concerné, si quoi. Là, si c'est moi la police, moi, si j'ai cliqué, il pas une bonne idée parce que si moi la police, il y a une possibilité que pour attraper moi mettre de casso, il peut faire l'ouvrage plus facile. Mais tout de même, si c'est moi, faire attention. Sur le matin, là, mon père travail qui m'a réalisé quelque chose, m'a dit, son semaine avant, il y a un homme qui t'a posé moi. On ne pas jamais nom ça avec personne de la cour. Après, qui m'a tiré contre les autres, les m'a tiré arrive l'Angleterre. Mais, mon mari m'a dit, c'est un homme qui t'a posé moi, son semaine avant. Tu dis moi, qui coûte moi 6 heures, il y a la fenêtre derrière mon ledo. Mais mon petit ne remarque que ça a fait pied coco avec zèbre à cause. Tout le temps, il faut venir, il faut travailler, ou aller. Mais ça joue bon matin. Son 3e jour, les gens arrivent dans l'office. Moi, je ne vais pas regarder. C'est vrai. C'est un net curtain que tu pas voir bien présent. Ça net curtain est obscur sa vue. Moi, écoute, ça net curtain, mon ouvert les petits guides est vrai là, mon regardé quand c'est picoco avec Zeb. Là qui m'a gagné la foyer, qui me comprend comme si qui peut arriver roughly. Présent, c'est un collègue de travail, Antoine Ponoy. Je me suis bien. C'est celui qui m'a raconté un peu ma bonne situation parce que c'est un membre de son famille qui aussi tu peux passer à travers ça. Et lui, comme si il est plus bien capable de comprendre comme si qui est sa situation qui m'en là-dedans. À cause ça quand même on va raconter des mondes ordinaires, tout pas trop comprendre ça. Mais les présents disaient que moi faire attention. Mon quoi, il peut venir trop sérieux ça. Par exemple, on peut dire que les postes disent mon maman, il me demande on parle quoi, il dit pas besoin d'aller. Bon, il y a une impossibilité quelque part de faire sans même ça. Là-bas, par exemple, je peux faire la vie. C'est plus facile pour les autres, même pas pour. Mais tout de même, dans la journée, le grand matin même, mon suis dans Accounts Department, de toi collègue travaille encore. Et mon collègue, il dit avec moi, il dit moi, Jean-Marc, ou puis il a gagné baiser. Moi, je dis quoi? Il répète encore. Moi, je dis quoi? Il dit moi, il tient un peu reluctant comme c'est pour lui.
dis-moi. Le président, il va là pour hôtel dans son office, il m'a venu. Là, il raconte-moi. Si, nous venons là. Si. Le président, il dit, moi, il tente son maman. Peut raconter. Son maman, il raconte lui. Yeah? Seulement, son maman, il tente avec un autre monde. Le président, il dit, moi, que ça, du monde côté travail. Je crois que je mettre ça détail là. Présent là, qui me comprend qui peut arriver. Parce que son maman, il trouve un relative avec mon maman. Et ça, du monde qui vient d'amener sa message, il y a aussi un relative avec nous. Avec mon maman et avec maman. Ça, si. D'abord, moi, j'interprète comme ça. Que ça, des gens qui travaillent avec l'institution, ils font ça exprès pour moi capable de gagner sa message. Yeah. Bon relatives, comme c'est pour une façon de protéger moi. Yeah. Pour exemple, pareil, nous avons des références, là ça, si, avec sa connexion, et il lit ça du monde comme si qu'il amène sa message. Et tout de même, il passe une semaine plus tard. Téléphone dans l'office que moi je suis. Mon pick-up le phone. Par exemple, mon coin est Antoine, pour moi, il demande moi si moi OK. Par exemple, je me dis oui, mon parent porte attention, c'est à cause de nos collègues travaillent. Hein. Plus tard encore, tiens, un jour samedi, téléphone sonne encore, il dit encore, demande-moi si moi OK. Par exemple, moi, les dépensements que si après il coupe le téléphone de suite. Pas de gain ni même sens pour répondre. Après, moi pas connais. Plus tard dans la journée, les quelques m'ont jeune. Les autres peuvent dire, moi connais quoi, il arrive un incident sans souci. Je dis quoi, moi qui involve là-dedans. Mais franchement, je mon petit con, ça va dire moi, qui tient gagné tout sans souci. Comme c'est pour qu'on nous autres un personal basis. Mais tout de même, après que je find out about Michael Hoffman, moi je suis presque tous les jours, faut noir, dans Junction, côte, les mon père entre ces mots, d'ici là bas aussi. Parce que tous les soirs, moi je suis nous fait à camarade, mais mon petit compte son nom. Nous causons briefly, 2 minutes comme ça, de temps en temps, des amis, mon petit compte son nom. Nous tenons une semblance pareille, comme ça, c'est un petit peu plus grand que moi, slightly. Mais mon petit compte, c'est Michael Hoffman. Mais après cet incident qui m'ont réalisé pour dire les gens causent avec un des collègues qui nous fait détention ensemble. Les autres pays disent, moi, je connais quoi. Mais hier soir, c'est pour sortir. Allez. Parce que même après qu'on continue sortir en détention, moi, j'ai besoin de rapporter la police toutes les 2 semaines quand commissionnaire là-bas, il demande moi, les quelques monde cause avec, les quelques monde joignent, toutes les 2 semaines. Ça veut dire à peu près une période de 2 mois comme ça. Après, moi, j'arrête. Allez. Lui aussi, il t'advise moi. Meilleure chose, c'est pour sortir, c'est celle. Allez. Et by that time, moi, j'ai déjà engagé
Madame ti l'Angleterre. Mon parti kin comme si, mon parti dans in a hurry pour m'en sortir ici pour aller. Et même avant ça, l'incident, quand tu as dit mon peut suivre moi, quand moi peut gagner threaten, tu as un jour, je crois 1982. 1982, le 4 juin 1982, oui. La veille de célébration des 5 ans. Mais moi, je suis membre de Happy Youth Club pour un peu de temps. Après que je suis gagné la guerre, pour a good 2 years, je ne suis pas dans le Happy Youth Club. Mais, ça jour après-midi, je suis allé voir un ami, Happy Youth Club. After 2 years, je ne suis pas dans le 10 jours. Mais, je suis assise pour barely 10 minutes. Et je suis appelé face entrance. Happy Youth Club, the driveway. Mais, barely 10 minutes, je vois l'auto, une auto zone, puis entrer dans l'allée. Jusqu'à présent, je connais pour dire ça, un loto, la police. C'est juste comme si, dire dans moi-même pour dire, aujourd'hui, les 4 heures, mon père a gagné arrêté. Juste mon petit senti. Moi, je dis, mon père a gagné arrêté là. Frère Mier, qui est fondateur de sa club, devant moi, puis cause avec moi. Par exemple, mon panneau derrière, juste mon suivre les autres avec mon lisier. Regarde où tu allé. Et les autres viennent derrière moi. Je continue à causer avec Frère Mier. C'est un petit moment. Un dit mon étape, moi, le mon épaule, il dit que moi, qui commissionnaire de moi. Par exemple, mon vidéo hier, mon regarde les autres. Mon demande aux autres, pour qui raison, commissionnaire de moi. Et il répond, il dit que moi, il faut que tout le monde connaisse. Par exemple, mon dit avec lui, mon dit non, à cause. Si en cas, quelque chose arrive avec moi, at least, non connaît. Pour quelle raison? Je t'insiste pour dire, n'a pas rien pour vous dire, moi, juste venez avec autres. Et là, quand frère Mier, il dit avec moi, il dit, Jean-Marc, allez, pas besoin de payer. Si il y a quelque chose qui arrive avec vous, moi, va venir nous témoin. Vous voyez, mon début, mon bag dans l'autre loto, et mon tiens avec les autres. Code garde central. Encore une fois, mon parti voir au commissionnaire, la police. Je tiens même moi là, dans l'office. Je tiens fait moi 6 Avant fait moi 6 je tiens strip moi naked. Je tiens pour mon seul avec. Ça tient environ dans 5 heures, roughly. Fait moi 6 là, 26, un petit l'assemble. Tiens, un petit la fenêtre ouverte, pour exemple, je suis capable de boire, comme c'est quoi, un peu clair dehors. Mais graduellement, fait noir, il fait, ouais, bon peu de temps, oui. Mon mot de parti avec moi, non, il y a un petit peu en tout. Après, c'est mon fait mon workout, à peu près qu'il est capable de fait noir, il fait pas venir. Je pense que on est présent si il n'y a pas encore les autres du monde qui gagnent arrêté. Mais par exemple, qui ne pas personne vient là dans le casseau. Mon cas dit un casseau, c'est l'office. Parce que tu n'as pas aucun desk, non, rien. C'est 16. Il n'y a pas personne encore qui me dit, peut-être dans l'autre casseau. N'espérez pas un bon peu de temps. De refaire, non. Mais si on peut wonder, qu'est-ce que vous faire avec mon présent? Pour moi, c'est quoi? Puis elle battre moi avec ça. Mais pour moi, on dit, moi, je ne fais rien pour qu'ils autres pour battre moi. Mais, bon, peu de temps plus tard, c'était vers le 8 heures,
Je viens de mon directement sans présentement capable d'aller. OK, je mets mon linge là au moins. Je descends avec moi dans stairs. Mais je petit fait moi passe par la porte devant côté réception. Je fais moi sorti par derrière qui vit côté State House. Mais la côte moitié un peu inquiète là par exemple cause dehors tu fais noir. Par exemple, qui mon peux imaginer moi va côté taxi stand, moi roule des taxis, moi ferme moi parce qu'il y a un risque. Mon pas 6 ans même à s'asseoir après que moi sorti en détention. On dit là faire noir, il y a un risque pour moi. Masse à pied ou quoi. Tout de même, mon imagine mon dit la route plus vite c'est pour passer un petit alleyway between the church, yeah, and the central police station. Un petit alleyway là. Ça c'est façon plus pour moi côté taxi. Mais mon pas prend ça mon dit à cause trop fait non là. Mon pas peut prendre ça risque. Instead, moi direction côte State House Avenue, après descendre côte Clock Tower, après mon monte côte taxi stand. Là, les gens arrivent taxi stand, 10 mon dit avec sa driver, emmène mon frère noir. Franchement dit, mon parti désormais connaît lesquels sa driver, jusqu'à là, nos pères frères noirs qui m'ont réalisé pour dire ça, il est mon cousin. Nous pas ni même cause comme si moi c'est un choc. Après là il débarque moi dit avec lui moi dit mon n'a pas l'argent pour payer sorry. Après moi va raconter qui n'arrivé et ça même un grand sens aussi pour raconter lui. Et là moi arrive côté moi ça jour soir tout dit monde comme si c'est des panique. Côté soir mon parti dit autres mon parti dit autres n'a rien. Par exemple, pas une presse. On comprend l'inquiétude, mais souvent, on dit que leave it as it is. On parle comme si worries out to some extent. Yeah. Tu racontes ça, mon famille, juste les autres viennent visiter moi, l'Angleterre. Et même mon patient vie, les autres disent aussi qu'on est qui peut arriver avec moi en bon temps. Mais malheureusement, les mois arrivent de mon travail, le lendemain beau matin, même ça, general manager est venu, qui arrive. Moi, je on n'a pas de rien. Moi, pas de comme si fait un issue out of it. Mais seulement c'est pour montrer vous dire, une situation dangereuse, sérieuse. Mais mon petit vinabo prend cas avec mon corps. Ça qui vous aurait dit peut-être mon corps vivant. Yeah. Tout de même, 1983, après l'incident, la mort, ça bonne maman sans souci. Là qui m'ont réalisé pour dire cette situation pour moi, il s'est lié. Mon petit dit avec mon madame. Si l'Angleterre à l'état, on dit OK, mon coin est pour moi, sorti ici. Là, il dit bon, OK. Mon à l'Angleterre, côté lui. Moi, c'est quoi qui, là, moi, va l'Angleterre, toutes les choses, il y a fini. Mon problème, fini. Mais moi, je dis avec mon madame, après que nous sommes mariés, moi, je dis, pas content de la faire, c'est pas mon qualité climat. Par exemple, moi, dit, moi, pour faire 5 ans, après, mon bouton ici. Par exemple, je dis, OK, pas worry. Mais pendant ces 5 ans, qui m'ont dit, espérer, mon apprendre que la situation peut venir plus worse ici. Par exemple, moi, je dis, laisse-les. Nous avons l'endroit pour nous aller. Par exemple, nous appelons pour nous à l'Australie. Ça arrive 3 mois plus tard, nous avons la rentrée pour entrer l'Australie, qui me regarde, demande nos passeports contre l'ambassade australienne.
pour stamp nos visas là-dedans. Moi, je regarde mon passeport est expiré. Présent, tout de même, mon Dieu, pas worry. Oui, mon passeport, côté l'ambassade, c'est celle. Présent, mon call les autres, côté l'ambassade, mon bien mené. Là même, on fait moi mon passeport. J'espère à peu près une semaine, pas tant de rien. Mon call les autres. Ça, dis-moi, mon cause avec mon oublie son nom. Il dit que moi qui mon passeport pas de renewed. Moi je dis il drôle pour quelle raison. Moi n'a pas l'excuse, n'a pas aucune raison qu'il me donne. Moi dis c'est encore 10 autres mon besoin. Il dit moi essayer. J'ai mon besoin d'un passeport pour mettre mon visa là-dedans pour l'Australie. Tout de même, il dit moi il essayer. Il dit moi il connaît la réponse que vous donnez. Vraiment, il essaye encore. Là, moi c'est mon passeport code li. C'est des notes qui sont attachées avec. Et dernièrement après il dit the decision made earlier has been upheld. On croit quelque chose comme ça. Après, il y a un qui dit qu'il n'est pas capable de réunir mon passeport, il n'a pas aucune excuse avec. Ça a des notes. On croit encore dans les autres, mais il Angleterre, ça m'a dans tout de même, moi, j'ai besoin de mon passeport. Yeah. Mon call l'ambassade australienne, m'explique ce qui peut arriver. Par exemple, j'ai offert moi un autre passeport pour eux mêmes. Bon, on n'a pas de problème, nous donnons un passeport parce que nous gagnons, nous la rentrée, pour entrer l'Australie, moi, un petit garçon, roughly 5 years old, moi quoi, après moi madame. On dit non, pas de problème, nous donnons un nous, pas moi dire non, mon besoin, mon passeport pour moi-même, ça plie, mais pour dire moi ok, je voulais faire comme ça, fair enough. Mais moi pour dire pas pour arriver. Là, je suis au home office in Croydon. J'amène mon passeport CCL avec moi, qui n'est pas renewed, avec mon délai, qui m'a gagné sur l'ambassade CCL. Je comprends de suite qui peut arriver à madame, c'est moi pour dire que vous n'avez pas le droit de faire ça. Si vous n'avez pas une excuse, vous n'avez pas le droit de dénier mon passeport. On dit, ben, pourtant, vous faites rien. Bon, ok, n'a pas de problème. Tu donnes moi un travel document. Ça, c'est un hardcover, brown hardcover. Là, dans son first page, il dit que I can travel anywhere in the world except Seychelles. Et là, c'est moi qui m'ont réalisé pour dire mon peut vivre en exil sans qu'on ait. Pour 5 ans, mon peut vivre en exil sans qu'on ait. On n'a pas le droit de retourner chez moi. Tout de même, mon petit approche de toi du monde qui m'ont dit quoi pour capable de moi avec mon passeport, mais personne particulièrement. Même mon Félix Paul, mon petit écrit, il a aussi dit bon, pas capable d'aider. Mais juste prier qu'il y ait une solution à gagner. Bon. Moi, si pour mon passeport, moi, j'ai envoyé ici un de mon frère, moi, j'ai dit que j'essayais comme si face to face avec une personne dans l'immigration, quelquefois, je t'appelle forthcoming. Mais au lieu de ça, j'ai confisqué mon passeport et je ne pas nous rendre moi ce qu'aujourd'hui. Mon appel un passeport, c'est loin. Mon ancien British passport, that's it. Mon British passport, moi, c'est gagné après que je retourne sur l'Australie, je suis content. Mais, les mois en Angleterre, par exemple, moi, explique mon cas, je dis, ok, pas worry. Ou stateless,
alors nous n'avons pas de choice, nous avons besoin d'accepter comme un British citizen. Et là, quand je mon British passport. Bon. Mais tout de même, après ça, on est resté en Angleterre pour 30 years in total. Après 10 ans, que je suis capable de retourner ici. Après 10 ans, je viens ici, je visite ma famille. Mais je retourne après les vacances, mon travail, après 30 ans, qui m'ont retourné, mon quoi, là, ils m'ont, quoi, I mean the 7th year, depuis que mon tourné. Tout de même, après tout ça, on dit, on va reprendre mon avion encore. Là, quelque chose n'est pas ok, mais seulement, la reste de ma famille, tout encore l'Angleterre, dis-moi, qui est ici. Mais, mon quoi, c'est tout. Thank you very much, Mr. Fostel, for setting out that in such a coherent and detailed manner. Why were you arrested? Did you do anything? Were you an activist? Was there any basis for singling you out at all? Reasons. I would never consider myself, and I haven't considered myself then as an activist. But I had my principles. You know. I speak my mind. Yeah. If I see things it's not going right, I will say it's not right. But so you weren't, making pamphlets, setting buses on fire. No. Making nothing like that. No. You were just somebody who would have your principles and stick to them. If whatever they say, if it's right, it's right. If it's wrong, I would say it's wrong. That was my principles. Now, but on the whole, I could say that the reason for everything that has gone wrong since the coup d'etat, I can sum it up in only one word. Vindictive. Vindictiveness has everything to do with it. This I'm 100% positive. I will say because I remember I was born in the late 50s, yeah? And my teacher was Mrs. Morley Green. Yeah, she was my teacher actually. Yeah. And during the campaigns, the political campaigns, I remember at one point in a political broadcast one night, Mr. Rene said something about the spilling of blood. And my father was one of his supporters. And when that remark was made about the spilling of blood, my father said to us, you know what? I don't like that man anymore. Yeah. So you have to be careful, guys, about this guy. Yeah. He's bad news. That's what he told us. Yeah. He stopped giving his support there and then. And I'm sure there must have been other people who have taken the comment seriously and did the same thing like my dad.
Yeah. Anyhow, during the campaign, quite a few of us here would remember, Mr. Rene never, ever registered a victory. He never registered a victory. And I believe that this is the reason why he staged the coup. Being vindictive. Yeah. To me, it resembles the same thing like most of you here, I'm sure you're familiar with the history of World War II. Yeah? Adolf Hitler did the same thing. When I look at what Albert Rene did and what Adolf Hitler did, there's no difference. There's no difference at all. The rounding up of people, the mass detention, the mass murders. Like take the NYS, for instance. People have said a lot about the NYS and that kind of things. Adolf Hitler, he wanted to have his own kind of society. He wanted to create a special race. Albert Rene did the same thing. He created NYS for that purpose, to create his own sort of society. So sorry, I just wanted to know, so when they arrested you, they never said you did something, ever? They just gave me the detention order, and the commissioner of police wants to see me. But you never saw him, the commissioner of police? No. The only time when I saw him after my release, because he asked me to come and see him, which I did every other week. But I must say that he wasn't aggressive. So when you'd come and see him, what he would say, how are you? Or what, you just have to... He would ask me, who have you met lately? Who did you speak to? That kind of things. Yeah. You probably already had that information, right? If you were being followed, Oh, yes, you already knew. Yeah. But like I said, the victimization was based on those principles, yeah, on vindictiveness. It came to the point where even the church wasn't a threat. Even the church wasn't. I remember we had all our schools carrying the name of a saint. St. John Bosco, St. Dominic Savio, St. Joseph School. All of our schools, they used to carry the name of a saint. And after the coup, they disappeared. Even in a hospital, I remember, there used to be a cross behind every patient's bed. And where's the cross? It's gone. They don't exist anymore. The same thing like Adolf Hitler was trying to do. It's a replica of what Albert Rene was trying to do. The other day, Mr. Ernesta was telling us about Grand Police, yeah? And he pointed out the purpose of Grand Police when he said that he believed that that is a design for political prisoners. For me, that was to be a concentration camp. I've visited one before in Auschwitz, Birkenau. Yeah? I know what a concentration camp looks like. Yeah, I've seen it. Yeah? The gas chambers and all that. So I asked myself, is that what Albert Rene had in mind? His own gas chamber? To eliminate his opponents?
And people said, no, he wasn't aware of all these kind of things. Yesterday, somebody came here, Mr. Watt. He told us about his torture in the presence of Mr. Rene. And all along we knew that this was happening in the knowledge of Mr. Rene. We all knew that. Some would deny it, but it's okay. But we know that. But when you were arrested the second time, on the 4th of June 1982, and you were taken again to the Central Police Station and so on, were you told why you had been arrested? No, because when they came that evening to pick me up, I asked them, why? Why does the commissioner wants to see me? And one of them said to me, do you want everybody to know? And that's when Brother Imye said to me, you go, don't worry. If anything happens to you, I'll be your witness. And in fact, while we're on that point, I remember something regarding Brother Imye. I was visiting a member of my family in Switzerland. I think it was 1986, something like that. Brother Imye came to see us in Switzerland at the same time while I was there. During the conversation, he mentioned the reason why he was pushed out from this country. He mentioned the name of Jumeau, what's his name? He was a minister in the Esme Jumeau. He told that story to me and the rest of the people who was there at the time. It was something to do with the land that belongs to the church at Pascal Village, something like that, which Esme Zimo wanted to grab. Yeah? And Brother Mier put his feet down and said, no, you're not going to have that. Yeah? And he thought that everything then had been forgotten. When he went to Switzerland, that he found out that he's not allowed back. Yeah. He told me that himself. Yeah. That was malicious because Brother Imye has been in this country for many years. Yeah, he has done so much for the youth. Yeah? And now, as soon as he turned his back, you said, oh, stay where you are, we don't want you here anymore. Yeah, that was malicious. And when you got out of prison the first time, you were previously working with the Ministry of Health. Health, yes. And they said, what, you're dismissed. I've lost my job. And you lost your job because you'd been in prison. That was the only No, reason. they don't give you any reason. No. In You what just- field were you? Sorry. Yeah. In what field were you? I was with public health. Uh-huh. Yeah. Working in? As an assistant entomologist. Oh, okay. Yeah. And so I guess no security clearance for you thereafter for any government job. You were unemployable in the government. Yes. Yeah. Yeah. So you had to go to the private Maybe sector. up to this day, perhaps. Right. You haven't tried a government job? No. So you went to work in the hotel sector. And then, so all these people were telling you, warning you, you were very lucky. Yes. You know. Yeah. So I understand Yes. why A, B, and C. Yeah. Yeah. Gratitude to them, you know, really, and on behalf of the commission too. Yes. If you hadn't left, and I know that there was from your statement that you had this thought that they mixed Hoffman up for you because you looked similar. After that incident, when I learned who Hoffman was, then it clicks. Yeah. Because we used to chat briefly. Yeah. Just there where I used to live at Foinoa, in the inner junction, barely
2 minutes walk, he would be there by the roadside waiting for his girlfriend almost every evening. And we just hello to each other and chatted for 1 or 2 minutes, but I never asked him his name or anything like that. Yeah, because I think from the evidence we had from Mr. Maringo, Hoffman was also a direct target. So you shouldn't feel that he got something that they hadn't planned for him because they mistook him for you. He was also a direct target. So I just wanted you to know that, because I didn't want you to go all this time. You've probably thought, because I know you apologised to his family in your statement, you know. Yes. But he was also a direct target. Yes. So please don't feel that you had anything to do with that. Yeah. He was a Yes. direct target. And we have the evidence of Mr. Maringo, who was involved in that, telling us that, that was clearly... Because I felt then that, soon after that, I felt, you know what, there could perhaps be more than 1 or 2 targets. There could have been multiple targets, but they had to stop for a little while and then start again. Yeah. Because the public should have been concerned, the general public, about these people being disappeared and... Yes, but the atmosphere at the time, people wasn't that concerned really, like I said, because it's not happening to them directly. But for us, the almost 100 of us at the time being detained, we know what was going on, and our relatives, our families knew what was going on. It's like my family, put it this way. If I'm late by 5 minutes, 10 minutes after work, they start panicking. Yeah. That's how it was. You know, you must have been starving in jail to have eaten that fish. Oh, You yes. must have been starving. Yeah. Yeah. But there was also a whole culture of fear. And I guess this is why people wouldn't come Yeah, forward. they wouldn't say much because That's it. the fear factor was there. Very much so. Mm. It was there constantly, day and night. Because like I said, a friend of mine, when I approached him, he said to me, no. And he never talked to me again, just because of that. That's, you know, I think we all have moments where the going gets tough and you're on your own, right? It happens to all of us, you know. Unfortunately, people, you know, self-interest, I think, governs for most people, you know, which is unfortunate, but... There was something, can I just make a comment about, you know, like you asked me why the reason all this was happening, you know. I said vindictiveness, yes, definitely it's vindictiveness. Yeah? I can compare that, I can make a comparison to a woman being approached by a man, make an advance, and the woman has rejected him, tried again, more rejections. And what did he do? He raped the poor woman. Okay, I know people call him the father of the nation, but woman got pregnant. Yeah, fair enough. Father of the nation? I don't believe so. You fathered the child, but you're not a father. In that case, you fathered the child, but you're not a father. They should understand that. There's a big difference there. The woman had rejected, but only in that case, it wasn't an adult. It's an 11-year-old child you've done that to, at gunpoint while asleep. You can't do that.
And your father, was he also victimised? Or he wasn't as No, opinionated no, as you? no, he wasn't. He He kept a wasn't. low Yes, profile. Yes, yes. Good morning. When you were in England, did you join with the opposition there? No, No, never. no, no. So did you hear about the death of Gérard Roireau? Oh, yes, yes. How did you hear? It was just one morning, the phone rang, and a friend of mine who mentioned that to me, and I didn't even believe it, to be honest. Yeah. And later on, we heard it on the news. It's okay, it has happened. And then I was friends with them anyway, Paul Chow and all that. Yeah. And later on, I called these people, Paul Chow, we spoke about it. But I wasn't involved in any way. Mm-hmm. But I knew what was going on, but okay. And after that, things died down. I think the movement just disintegrated. Nothing happened. Yeah. Monsieur Fostel, bonjour. Bonjour. In 1983, how many were in your family? You have brothers, sisters? Yes. Yes. What happened to them? They were in the same station as yourself? Just to They try were, to they understand the were situation. okay. Nothing happened to them except me. Yes, except me. Just to confirm one thing with you, the name you gave us as C and the driver of the car, we already have information about him as well. I think he will soon be asked to come and to share with us some of the evidences you have given. And it is so sad that in those days, people was asked to be one against one another and trying to do their best, whether as spy, as a driver, as a soldier, to do illegal things, you know. And I'm so sorry about that. Our mandate also is about reconciliation with those who were the perpetrators. How are your feelings about reconciliation? Mix. I would advise that we shouldn't rush into this granting of pardon. Yeah, for obvious reasons. Yeah, I said no remorse being shown by some of the perpetrators, most of those perpetrators, I would say. No remorse has been shown as yet. And they keep on giving you excuses that doesn't make sense, no relevance whatsoever. And I don't think they will ever make that positive attempt for reconciliation to bring that healing. I don't think it will ever happen in this present regime. That's sad. I mean, one of the things I think is that a lot of people that were perpetrating the human rights violations thought they were justified because they were protecting the revolution and the regime, and they believed in that. But
you know, that's fine that you believed in that, but it's the violations that we're really concerned about. It's not about the ideology or the politics, right? Except for the extent that that ideology and politics destroyed people's lives through victimization, unlawful detention, forced exile, murder, you know. So it's trying to get people to understand these are separate issues, you know, and one doesn't justify the other, right? Protecting the revolution does not justify murdering people. There's a lawful process you can use, right? As I think Olivia Vincent, Simone Desnousse was saying, arrest him, take him to court, prosecute him. That was the process. Why was that process not used? And fear and threats and intimidation and victimization used, especially if we're told by some people, you know, and I would like the public to understand, I mean, we are here to receive information. People support the regime, want to justify it, we're going to listen to that. People that think it's awful, don't support it, we're going to listen to that. Just because we listen doesn't mean we're biased this way or biased that way, you know, which people love, I know, on social media, right, to make their comments interesting. But you know, it's the human rights violations that are not justifiable on any, and that's really what we're focused on here. But I still don't understand why they were necessary. Those violations were necessary, especially people like you. You didn't even do anything. You don't have to do anything. You don't have. That's how Joao didn't do anything. He didn't do anything wrong. It's just an opinion that you share with somebody is enough to get you into trouble. But what's an opinion? I mean, I think he did organise a counter coup. No. But even if he did, I know it wasn't justified. I totally agree. And again, at that point, I came to that point, and I said to myself, but how can you live the rest of your life under this kind of dictatorship? It pushes you to a point sometimes where you might explode and do something that later on you might regret, you know. But that's how it was. And I'm sure it was for a lot of people, but we managed to restrain ourselves, you know, one way or the other. Yeah? Because, but at the same time, it is important for us to note the context. Soldiers were not only soldiers, they were soldiers being indoctrinated. People came to brainwash them. We had evidence from even the president, James Michel, who said that he was in charge of indoctrination. So when you are being indoctrinated, you can't really say this is right and this is wrong. You know, what you have been given, you are going to act according to what you have been taught, you know. And this is why I think sometimes when people will come here, there is the problem of indoctrination. At the same time, some of the soldiers, they swear an oath of secrecy. And they just can't come here and say everything, you know. So, and we have heard also about the possibility of soldiers being briefed before they come here. So the situation is becoming much more difficult, but at the same time, during the hearing of the commission, we had some people who have already come here and offered the apologies. I think we are moving towards a direction. At the end of the day, we are hoping that reconciliation will be lived by all the Seychellois, perpetrators, victims, complainants, witnesses. We are all going to come together. But there are things that we need to break down on our way. This is why I would say that I am a believer in the people. Yeah. But if given the truth,
if given the truth, they can be depended upon to meet the trial of life, yeah? To face the difficulty. But the point is, you bring them the real facts. Yeah. That's what I believe in. But like we've seen, we are not being given the real facts. You've got ministers and former ministers who come here saying, glorifying what has happened about this coup d'etat, which is not right. Yeah, but that's why I believe now, when it comes to the granting of pardon, there must be preconditions. There must be preconditions, because given half a chance, they will do it again, and then expect another pardon. We've heard it in the National Assembly. Some of their supporters trying to run down your commission one way or the other. But they will try this. They will always try it. So that's why I believe that there must be preconditions attached before granting a pardon. Yeah. I think, overall, we realize this is a very delicate, and sensitive process, and it is a process. Yes. And we're just at the very beginning of it. And I mean, it's difficult terrain to travel, because there's so many different voices out there, in the community. But they have to be united around the fact that grossly violating the human rights of another is wrong. We need people to focus on that and unite around that. That could start us on a foundation. And those that are responsible for the violations, I mean, in many ways, they were used by the system, They were used by the system. We did have some soldiers come here saying, I was upholding the revolution. Oh, I thought I was, but I was actually perpetrating this regime. So there's some, awareness, coming. But it's a long and difficult... Yeah, that's what I mean. Yeah. Like, I don't mean, don't get me wrong, I don't mean to have your works cut out, yeah? But these guys on the other side, they make it rough and tough for you, yeah? We reach out with an open palm to them, but they give us a clenched fist in return. Yeah. They are doing this. Yeah. You want to meet them halfway. Because let's look back when there was the coalition government. That was designed to reunite the people, yeah? To move the nation forward, yeah? Not to smolder it. But there was a minister who was here this week, praising her government. Now, you ask yourself, yeah, if they've made progress, yeah, after the coup. Before the coup, during the coalition government, let's look at the housing situation that she was talking about. Yeah, she said that people was living in deplorable conditions, but that was your time during the coalition government to put things right. So the person in charge at the time during the coalition government for the Ministry of Land and Housing was Mr. Fostel himself. He was in charge for land and housing. So what did he do then during the 11 months in that office where he was supposed to be looking after the situation? He did nothing. They were too busy plotting the assassination and the murder of our citizens. That's what they did during the 11 months. I have a feeling that we're never going to get agreement in the Seychelles with respect to whether, the government improved housing or didn't improve housing, whether it improved education or didn't improve education. I think there's always going to be division on those issues.
what I hope we will get agreement on is that the human rights violations were wrong. You know, that's what I hope we get agreement on. And that does require those people that committed them coming forward and admitting them, right? Because otherwise, you know, people can think these narratives have not been established. So we really need those people to come forward, take responsibility, take part in this process. And they owe it to people like you, you know, they really owe it to people like you. And I really call upon them again, you know, to do so. Sorry. The dilemma, my dilemma now, what I've learned, I've been here for, since I came back from the UK, 7 years. But I'm reaching my pension age, I believe. And from what I understand, you won't be getting a pension unless you've completed the 10-year employment, something like that. Am I right? Yeah? So which means I'm going to miss out on that. I won't have a pension, thanks to the coup d'etat. Yeah, no fault of your own because of the situation they put you in. They put you in prison, took away your job. You couldn't get another job in government. They knew they were going to kill you, so you had to leave. So it does seem quite unfair that you will miss out on the support of the government going forward. So I think this is something that I think the government itself, the National Assembly, needs to look into. Because it's not only me, there are lots of us who are in that same dilemma. We've got a family to sustain. Yeah. Say I'm on my own for a long time without a pension, what do I do? Nothing. And I don't even have a Seychelles passport. Well, I was going to ask, have you finally got your Seychelles passport? No, I haven't. Well, you should at least apply. Well, I can, but again, that's another precondition, that they give me a passport. I don't have to ask them. Well, Yeah, but They would give you one now, right? Yeah. I would hope so. I think you need to apply to see what will happen. That's the process. Nobody will give you if you don't apply. yeah, I definitely, I will. Thank you so much for coming and setting out your complaint and your story so clearly and so coherently. And I'm really happy that you had A, B, and C, you know, to assist you. I think without them, you would have been in a much darker, maybe yes. not here place, right? So we're very grateful to A, B, and C as well. And we will continue to investigate the cases. So we continue to follow up on things that we get. And then you've got a lot happening in your case, not giving you the passport, the unlawful arrestment. And you may have seen Judge Renaud, who was here on Monday, making it clear to us that we need to get that formal response. I think he's correct on that. So we will be compiling all our findings for the response, you know, from the government. And then hopefully we can move forward as quickly as possible on implementation of recommendations. That's our hope. Michael's and Mr. Green's got a special eye on that. But it was very nice to meet you, and thank you very much for coming. Thank you. My pleasure. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Are we not off? Oh, okay. Sorry. We are adjourning. Thank you. All right.
Okay, I will call the hearing number for the record. This is hearing number 28 of Wednesday, 13th of November 2019 in case 005, Carlette Ball, case 0022, Olivia Vincent, case 057, Claudette Albert, case 0079, Jean-Marc Fostel, and case 148, Edwin Ariette. And I will call the first witness, Paul Desnousse. Okay. He was sworn, right? Yeah. Thank you, Mr. Desnousse, for appearing before the Commission today and doing so in open session. And we heard from it's your sister we heard yesterday. Yeah. Sister. So thank you very much for coming. As a complainant in this case, we like you to set out your complaint. Take your time when doing that, and if you need to adjourn at any time, just let us know and we will be happy to accommodate you. Can you just pour him some water, please? Do you mind? So the floor is yours. Thank you. Okay, before I start, I've got some names, and I'd like to present the commission. I shall, as I go along, I shall refer to them. Okay. Copies, yeah. Did you want us to see them now, or Yes. yes? You may. Maybe she can bring them. Mm-hmm. Thank you very much. Okay. This is all very helpful for us, and any leads you can give us, we will definitely follow them up. So this is very helpful. Okay. I shall speak in Creole because people would like to hear from me in Creole. So, si moi li tinal si l'Afrique pour toi à moi, à cause il y a un problème, puis quand ils suivent, après il y a parce que quand il l'ouvrage, and so on. Ensuite, il a essayé de retourner. Après tout, il fait après des semaines dans la cour comme ça. Et nous avons décidé de nous faire un petit dîner pour lui. On a acheté un peu la bière. Après, mon papa a acheté un peu un manger qui nous croyait, Madame Morel fait un bon manger pour lui. So, he was with us, ici avec nous là. Et après un certain temps, il a eu un phone call. Et puis, après un phone call, il a embarqué dans l'auto. Il a allé. Moi, je dis, vous pouvez aller. C'est ça. Vous n'êtes comme ça. Il dit, moi, non. On peut retourner. Il y a la bière qui est dans le fridge. Pas boire ça, la bière. Quitte pour moi. À cause de retourner de suite. So, il est allé. Inspiré. Il prend le retourner. 5 heures. 10 heures. Ils sont nés. Ils ne peuvent pas retourner. So, I was a little worried, but not that worried. But I was connected to her girlfriend, and they still have a girlfriend. So, on a dormi. Vers 2 heures du matin,
mon levé avec un costume de tapage lycéen dans l'environ, comme si nous la terre y était. C'est plutôt le bord de nos propriétés, c'est un peu en bas, dans le bas-fond. Il parle de nos propriétés, quand nous avons certaines. La rosière. La rosière. Les chaînes zappées, un peu drôle, pour ça, tout ça, les temps, que tu peux zapper, pas de zap comme ça. So I went out, je dit, oh, regardez. Maudit, n'a pas de rien. Et seulement, dans ça, les temps, je suis au courant que sinon, tu as un voisin, qui est pour moi, son nom, qui est dans les environs, qui me connaît pas d'un coup d'État. Et puis, ça a aussi l'information comme quoi, ça qui m'entendait, qui peut quitter un aïe, son mouvement qui peut faire. So, on ne peut pas dire si, oui, lui-même qui quand les gens peuvent zapper, son du monde qui peut passer, c'est par exemple comme si c'est un bon mouvement dans cet endroit. Un petit peu tard cassé. Mais seulement, après les temps, on allait retourner, on allait dormir. On allait dormir, arrivé au matin, et arrivé phone call, qui m'entendait, et à ça point, tant qu'ils n'ont pas parti pour ça à call, tant qu'ils peuvent causer avec, mon rap dit c'est quelque chose un peu grave. So, on a demandé qu'il est arrivé, il dit il entend, il a un rapport, son frère, il colle lui, et l'auto, il a des mauvais états, un crash or something. Après, et Simon nous pas connaît au lit. That was the first. They don't know where Simon is. Pas comment il était. So, à ce point, nous là, on peut rouler, papa un peu inquiet, puis roule son auto, pas arriver, mais pas travailler and so on. But anyway, I had to go. I had to go to work. C'est un assignment assez usant pour moi faire. À cause, moi, tiens un reporter qui est attaché avec le centre de recherche l'agriculture à 100 points. Ça, moi, tiens un assignment pour faire dans la montagne. En l'air, la misère. So I went to my office, mon office grand temps, pour mon caméra, ça, je fais un sequential photography of the fruit trees, un pied fruit qui peut pousser. Je fais recherche là, mais en l'air là-bas, souvenir la misère, n'a pas l'office, n'a pas téléphone, n'a pas everything. So, moi, je travaille avec ça pour aller aux épaules quand même, à cause, moi, je suis un peu worried. And, bien, je suis allé faire mon ouvrage, mais mon bureau est basé grand en ce moment. So, pour arriver à la misère, ou besoin de prendre un transport qui parle en ville, le transport gouvernement même, dans sa centre de recherche. En arrivant la misère, ça transport, il peut continuer en semestre quand il arrive, il y a en ville, il fait seulement les autres, démarches. Ensuite, il est monté. Et là, mon câble, il y a un passage, je retourne contre mon bureau, contre mon base. So, là, mon arrive en bas, je pensais que presque midi sonné, et là, qui m'ont gagné sa nouvelle, qui m'a un phone call urgent, vous avez fait, c'est moi, m'a dit, clique là, m'a dit, something really bad, qui est vraiment mauvais qui est arrivé. Sur les moments qui m'ont fait à sa call, mon 40 ans,
pleurer dans le background and so on. And yeah, mon cause avec mon belle-mère, un jeune belle-mère. Il dit, moi, yeah, it's fini. They killed him. So, alors, moi, descends. Moi, viens. Moi, retourne à la cour, prends un bis, in fact. Je prends un bis SPTC. Moi, retourne à la cour. C'est moi qui arrive code guard. Moi, tu as le code guard. Là, m'arrive, bien, tu as la bière. Moi, tu dis, les autres, tu dis, moi, pas boisson, la bière, qui te poulie, puis retourne de suite. So, si moi, je prends la bière, moi, tu vois. Somehow, après, on a le code guard. Non, pas comment on arrive code guard, à cause de moi, appelé pour faire un certain identification. So, moi, je suis entré, on va commissionner James Pillay. And I was not a stranger to James Pillay, because James Pillay, comme papa, c'est grands amis depuis bien longtemps, et il même visite nous, là, Saint-Louis, après l'indépendance, là. Ensuite, bien sûr, nous avons mon papa. Après, ben oui. Alors, M. Pillay, bien, nous faisons la main, dis-moi, nous croire, nous faisons. Si qu'on voit bien, pas de Dieu. Et il dit, moi, pas capable d'identifier ça des corps. So, c'est un bag là, il dit, moi, si ça bag est familier pour moi, je me dis, yep, that's a bag Simon. It was a bit dented. Après, il y a un marque carbone ou quelque chose, qui colle quelque chose dans brûlé. Yeah. And je me dis, oui, je confirme, vous dites ça pour lui. Après, il montre moi un portrait. I think that was it. Et là, tu vois, pour dire, dans sa portrait, c'est un décor qui est vraiment badly taken, brûlé, in a bad shape. Enfin. Mais seulement, il y a un problème. De ça, les corps, quand tu vois tous les deux mondes, tous les corps, more or less, in one piece, but Simon had his head. It was burned black and everything. C'est dans la tête bien, c'est noir, noir ainsi. Et ça, c'est moi pas remarquer si dans les yeux, les oreilles battent, moi tu remarques sur la lèvre. I could see that the lips I was looking at was Simon's lips because he had a little up curl, you know. It was particular. So I thought, but that's him. Although it wasn't, il pas vraiment conclusive comme sa identification. So that was it. Pour ça côté la police. À présent, je retourne à la cour avec mon présumé des officiers CID, one of whom I've mentioned, Mr. Paul Bédier, was one of them. Et de la cour, il dit, nous avons besoin pour fingerprints. So, on dit bien, ok, dans la somme, les manoirs, qui va le dernier quelque chose que vous imaginez, Simon? Tout ça. On s'est imaginé, moi, je dis ça, moi, ça, non, pas pour gagner, pas pour gagner. On tient un petit lighter qui Simon tient emmène pour moi, sorti de l'Afrique. Il tient la forme de cigarette, pas une cigarette. Moi, je dis ça, moi, tu peux être libre. Il dit, moi, aussi, tout ça, moi, je dis, oui, moi, tout ça, c'est quand même finalé pour qu'on l'a pas filmé. Il dit, OK. Ça, je ne sais pas pourquoi, à cause de sa curve là. Mais finalement, on va boîte un empty box, un paquet de cigarettes qui ne finit servi, une boîte vide. On dit, ça, c'est pour Simon, this we can do it. So he took that boîte de cigarettes comme l'évidence. Et il a lavé. Non, ça va assez. Je dis, c'est tout. C'est tout. Allez. Bien. Et ça, il finit comme ça. Après, à soir, bien sûr, on a l'annonce, le radio, et nous avons amis qui
vini, qui sont un petit peu chaotiques and everything. Et là, nous apprenons, par exemple, Mike Asher, par contre, ça nous par contre, no idea who this person is, never seen him, Simon, jamais, il les a mentionné avec moi ou anything. Donc, on Mike Asher, joue l'enterrement. Voilà. And so, yeah. 우주처럼 내 CID 집이나 뵙고 엔지 lesquels sont à côté de nous, Paul Bédier. Paul Bédier. Paul Bédier avec David Doffé. Paul Bédier. I have one kid, David Doffé. David Doffé was a young person about my age at that time. "21. I was Simon's elder brother. Yeah. So I have some pictures of the funeral I'd like to share. This one is Mike Asher's coffin. Ça, c'est un gars prisonnier qui ça, Mike Asher's girlfriend. So you can share this. So, ensuite, Monsieur Paul, bonjour. bonjour. Ou personnellement, sorry, vous parlez déjà gagné comme si harassed, victimized, followed. Moi, si tu en as, on peut nous remarquer. Ok. Bon, vous pas senti du tout. On va expliquer après. Ah, ok. Yeah. Yeah. I just, when you heard the announcement on the radio with respect to what they said were the It's circumstances, blown up by a bomb and things, yeah. I mean, but you'd viewed the remains of your brother. I'm coming on, Okay, I'm coming on all right. this now. Right. Sorry, we'll give you back the floor. Yes, that's what I'm. Alors, allez. We're going to the. I'm going to the morgue not to identify the corpse, but to collect, to retrieve the body for the funeral. So on arrive à Casmore et quartier du monde, in gather là. In fact, on peut mentionner. Je mentionné à soir, nous sommes pas restés pour faire ça, because of the shock and everything. Mon papa s'est monté les trois bouts marine plywood, it's so badly burned, might as well just put him in a plywood. Coffin, and we had Tony Mowell, the late Tony Mowell, who was a carpenter. He was struggling with it, but we had an angel who came. Somebody called, I think, was Henri Wao. He donated a coffin for the funeral. Anyway, very grateful to him. I don't know if he made the coffin or. Ça c'est un autre Zimoun qui nous donne pour ça. So, now you've got a Casmore, could one quitter. Quand Zimoun n'a pas trouvé, gathered, nous supposons donner l'air pour nous, prendre les corps, voilà avec. So I couldn't really see. I stood in the doorway. I said, okay, I'm not going in there. I was a bit reluctant to be there. Bon, trio, passé un peu voir. Mais ça m'a dit là, mais les hommes posent la main aux épaules. Et so just ushered me
over the threshold, and I was there, inside. And I came in there. Sont les corps devant moi. L'entrée, a mess. It was, yeah, in one piece, I would say. Not entirely in one piece. It was burnt. I could see it's going to be grisly now. I'm going to give a description un peu gris, comme si, grisly. I could see the chest bone had been open, but that was for the autopsy. Son poitrine s'est ouverte. Ça c'est pas l'autopsie à cause de quelque chose coupé droite, clair, dehors les corps sont brûlés en dedans, c'est encore rose. Et ça m'a prendre le coude, qui est ouvert comme ça. Son coupe là, tu n'as pas son licou, quoi, tu n'as pas un bout, un toncon, tu n'as pas la tête. Son ventre, c'est ouvert. C'est moi ça routine brûlée à bout. Ça partit de l'autopsie, ça. Ça tire dans un incident. His intestines were out, pulled out. It looked like it was pulled out. It was a gap there. It was blackened and burnt and everything, charred. The body was sort of folded, a bit folded. Ensuite, mon remarque quelque chose loussâtre. It was gray, it was like puffed up a little, and there were bits sticking out. I was a bit well versed with with biology, so at school we had a model that we can pull out the parts and examine. So I was a bit baffled. Qu'est-ce que ça bout les corps? Il est un peu puffed up, pas un ballon qui n'est pas dégonflé, c'est moi qui n'ai pas une petite tête qui sort là. It was grey. It wasn't burnt at all. It was greyish, bluish grey or something. Ça coulait. Je ne dis pas qu'à l'équerre, un petit. So I took a step closer to examine this thing. I got a shock. It was his thumb, part of his hand. He had chopped it off. The fingers, coupé un bout les doigts. I looked at that, and this hit me. This will mark me forever. And I knew at this, ça bout chose, pas un bombe qui coupé, ça bout quelque chose qui ne balayait. Mettre ensemble avec les corps dans l'auto, mais ils mettent après. Voilà quelque chose comme ça, mais gros, vous m'avez savez où la vie entière. So, anyway, allez, vous prenez les corps, nous gagnons une nouvelle, vous dites non, les corps pas pour gagner release. So, but, mais parfois, à cause, pas pour gagner release. Je ne sais pas qu'on est à cause, mais mon présume à cause d'une quantité de monde. Une quantité de monde peut descendre par l'enterrement côté cathédrale en ville. So, mon papa gagne un peu annoyed. In fact, he's I was a girl sentence. You're going to find the minister. You walk up to, you're going to find the minister. But he was on his way. Il a ministre Carl Saint-Ange, l'ex-ministère de la Santé. Un petit moment, M. Clément de Comar, I think he's dead. I think he was some medical officer or something. He came down, said, no, okay, where's the coffin? He checked the coffin. He said, it's okay, we will we release the corpse. And so there were some black bags, I think, I don't know. I didn't see when they put the corpse in the coffin. There was somebody, there was a crowd. So, pendant les corps, nous allons avec en bas, et les corps sans la tête. Ça qui m'a qu'à boire, tu n'as pas. Si tu en as, on peut nous aller si tu mettais. The more, as far as I know, there was none.
So, nous allons finir l'église, pack to capacity, plein, pas avoir une protection. Et nous finir et nous retournons dans la cour. Mais là, c'est quelque chose de plus grave, la tête, le mosaïque. On dit, mais si Simon est mort avec un bombe, our house, our place is going to be ransacked by the army. They're going to make a big search. There will be dogs, there will be soldiers and everything. So what to do? We have to bear with it. We didn't know anything about Simon's involvement with well, at least I knew he was up to something, though. I'll come to it later. But about this bombing thing, no. So we waited for this thing to happen. Firstly, it didn't come. I said, but they'll come maybe during the night. J'avais venu asseoir et nous pouvons dormir. Ça a l'avantage que nous dormons. D'abord, la casa là en bas, t'allais venir tout ça. So the night went on. I slept halfway through, and nothing happened that day. Maybe they're showing a little bit of compassion. They'll just let us grieve a little bit, and they'll come today. That day, nothing happened. The day after, nothing happened. Non, il n'y a pas la fouille, aucun tout ça là. Pas arrivé, moi je dis, c'est très drôle, qui m'a dit, on accuse Simon pour le mettre bombe. Mais seulement là, pas aucun, quand c'est un petit quelque chose, pareil, un drogue, leaflets, vous entendez la case des autres, on peut virer la tête en bas, partout, fouiller pour un leaflet, NPR, anything. So nothing happened, no search, no investigation, nothing. Very strange. After that, my father became obsessed. Il y a une obsession pour qui n'arrivait vraiment avec Simon, lesquels qui est responsable. And he went on. Now we can he had a drink with other people. He went on like this for a long time. Entre-temps, il dit, moi, qui travaille comme dentiste, mon famille, qui est docteur qui fait l'autopsie, qui arrive comme dentiste, le Simon, qui arrive comme dentiste avec un bout de ferraille qui tiré dans la gorge pendant l'autopsie. Et puis, si ça un morceau métallique, il ne forme pas un component pour un denture ou something. Ben, non, si je ne pas mettre aucun denture. Et je ne pas connais si ça docteur, il pense trop faire connexion sa madame avec nos familles pour dire non, pas ça. Et sa madame qui nous demande, qui imagine, alors ça, on m'a dit, madame, I'll tell you, he died a terrible, horrible death. That was the doctor who said to my auntie. So after that, we became a bit very scared. We used to leave our doors, 5 doors to the house, open till late at night. They were all closed at 7. And we stayed inside, largely. We stayed dans la case, on ne pas les dehors. La porte fermée partout, c'était dit ça à tout le monde. Et allez, moi, on peut les tailler comme ça. Après, on commence fatigué, que ça me sortit à dehors. On commence à monter petit bois, on a fait noir. Comme si, pas familier avec pendant les eaux à l'époque, on se causait. So I watch the yard. When it's not raining, of course. Like la pluie tombe. Enfin, il y a un des pieds du café là. Après ça, on tombe, on a vite fait. So,
Ensuite, mon travail, mon conscient travail, mon place de travail, quand on se marie, on ne gagne on ne pas 10 amis, mon ami continue. In fact, on vous mentionné, moi, tiens, un collègue, on a un thème très amical ensemble, pas vraiment très grands amis, et lui, il est un commander of the militia. And he came to me, he offered his hand in condolence. Il offert une condolence, chacun, il dit, vraiment, vous frère qui est mort. Je dis, yeah. Il dit, il remarque, il fait une remarque, il dit, vous connaissez, c'est pas ça bon, nous sommes gagnés longtemps. Like the militia, c'est pas appelé. So I said nothing. Bien, on finit comprendre, vous dites, lui, il pas connaît. Non, rien à ça. He wasn't aware in what circumstances. Qu'est-ce qui s'y circonstances si motivent. So, nous continuons comme ça, amical, tout le temps. Il n'y a pas d'apport de moi, rien. Alors, s'il n'y a pas aucun incident qu'on peut dire, tu as harassed or something, following that. Peut-être à cause aussi de notre situation, notre terrain, quand nous restons loin, une montagne, on a la tête, on a un ridge, pas un citadelle, en fait. Un côté très en pente, un peu difficile de glisser pour monter. Il y a accès à ces espaces privés qui vont arriver. Après, nous avons neighbors dans les alentours aussi. On a quantité voisins en bas, un peu de distance quand même. Et les scientifiques pour venir à Denis pour bailler. Après, nous sommes capables de suivre la séquence zappée et puis nous connaissons quelle direction ils vont faire. Et ça, oui, comme ça, c'est été. Quoi, c'est ça. Ensuite, ici, moi, tu fais l'application. Merci l'Afrique à cause, on a dit avant, I made some copies of his failed application. Tout ça, il a dit, pour dire, sont bonnes l'application, en bourse, généralement, il passe. He was a very bright student, ouais. Il passe comme exhibit, mais seulement après écrit secret clearance didn't go through. Peut-être à cause de son participation dans la masse contre NYS. Et la masse contre NYS, pas à cause de NYS, à cause du fait que M. René, tu dis, pour faire cohesive, tout le monde pour cohesive et pour compulsory. That's the thing that motivated that match. Ouais, pas à cause de ce comment éducation. À cause de l'aspect creative, avec l'aspect. Ça. Yeah, I think, yes. Did I miss anything else? Ah, yes. So, around 1 year later, 1 or 2 years later, my father came home. Alors, il me moi, il dit, moi, il demande si je connais des gens qui appellent Joachim Antoine. Je me dis, non, on ne pas au courant de ça, non. Il dit, moi, il dit, monsieur Antoine, qui est un policier, tu peux Rodley en connexion avec non, à cause de l'information importante concernant la mort de Simon. Comment Simon? Je dis, on connaît ça, je dis non. Il n'est pas trop fier aussi, pas trop. Enfin, moi, tu as un nickname, moi, tu connais pour ça, Simon. Mais c'est on passe une faire la connexion avec ça, Simon. Là, ça attend, on va se connaître son non. Après, moi, tu connais. Puis tard.
So, lui-même, après, me dit, sometimes later, comme si toi, une semaine. On connaît lesquels, ça me dit, Antoine. Il dit, oui, oubliez, espy. Yes, spy. Comme si, il pas noir, il get out of this situation. Une sorte de situation est finie là. Après, c'est une bonne cause qui un bon voisin qui t'y prend par un coup d'état, qui m'a marqué là. Tu peux peut-être garder tags aussi, son mouvement, things. Pas qu'on on n'a pas l'évidence concrète pour ça, mais on entend. Alors, c'est Simon qui dit, moi, une fois, et puis après, les temps qui fait sa démonstration, peut-être en 1980, qui il y en a des gens qui de temps en temps peuvent suivre. Des mazos dans l'armée, qui vont marquer autres noms, le papier. On suit pas beaucoup, peut-être une semaine, des fois, ça quelque chose. Une fois que ils vont te montrer les doigts. Mais si, fait aussi, les peut passer dans l'autre, ça les autres peuvent passer, et notre les autres. Mais c'est moi, he wasn't bothered about them really. He just brushed this aside. But later, in around before he left, in fact, in 1982, was being followed again. And this time, et suivant encore, savoir si, papa dit moun qui connaît, dit moun inconnu qui connaît. Et il était un peu concerné, moi, appelé ça. À cause d'un soir, il monte dans la cour, dans l'auto, on tient l'auto qui t'y vend pour lui caper son. C'est un peu assez nous dit ça. We bought it conjointly. Il se met vendre pour lui caper son trip to South Africa. Bon, si les garde l'argent, et puis il va rendre plus tard. My share, I let him keep it. Ça joue, il monte la vitesse incroyable dans sa montagne, il y a pic contre nous. It's a very steep hill, and he just got out of the car. Il taille en dedans. Il dit, dans la somme, on est bien arrivé. Reste tranquille. Stay there. Watch outside. No, watch outside. I kept watch outside. Enfin, pour repérer le temps, après, il est arrivé. À mon demande, qui s'est arrivé? Nous autres, suivre moi. Mais les kills. He didn't tell me who was following him, but later I learned. Later, I've written the name down. It must have been Onswendi, the notorious Onswendi. So he had to go to South Africa. So my uncle, mon tonton, Sadji Payet, was ready to accommodate him. My uncle, Sadji Payet, was a commando, a British Army commando. He had seen action in Southeast Asia, I think, Borneo and things like this. But he was no longer in there. Il n'est plus là, mais à l'état, il peut faire le travail. Alors, il était happy pour accommoder Simon. C'est lui. C'est la fois qu'on a 12 ans par là. Après, on prend voir, il y a encore. Après, il retourne un peu de temps après la mort de Simon. Il retourne, là, il y a encore. Et il continue à venir pour un peu de temps. So, now, Simon's involvement into those subversive resistance activities. What did I know about this? Not much. Really not much. Simon was quite a secretive person. Don't have to say really. Alors, je me demande, what are you up? Qu'est-ce que tu fais? Nous pouvons envahir ce pays. Nous pouvons envahir ce pays. Nous, who's you? Pas ta casse. Là, il vient nous connaître. So my dad was a bit disturbed about it. Mon papa c'est tout parti content du tout. Parce que nous parti vraiment des gens qui activent la politique. Nous cause politique, bien. C'est nous parti vraiment activiste. Mon papa parti démocratique, pas démocratique, grand ami
James Bond comme, aussi un ami Calberi. Un peu ami Calberi, en fait. À cause il a acheté quelque chose, on appelle Calberi, c'est un typewriter qui a acheté. Ici même acheté un fusil, et Calberi, a shotgun. At that time was allowed. He bought that shotgun from Alberine, which was subsequently taken after the coup, at the coup, taken back. Bien. Alors, Simon dit, moi, we're working on something. Nous peut travailler sur quelque chose. Je dis, quoi? Et qui? So he went on. Alors, c'est un jour, il vient dans la cour avec un caméra, expensive camera, moi, c'est la photographie, moi, connais. Fitted with a zoom lens. I knew he couldn't afford a camera like this. Quanto ganha? Il dit, moi, il dit, mon poetry. So I left it at that. He told me who he was. I think he's going to be on the here, Jean Jingwell. Jean Jingwell used to come home. My dad invited, and I paid a for it. Il a seizé, point drink. He came once, but otherwise he came again. It's been causé, oui. Et cette fois, ensuite, quand il est venu, c'est resté le bout de driveway, côté nous. Et ici, cause avec Simon, comme ça, cause avec Simon, et on fait le temps. So, on dit, on est qui roule. Another time he came with another camera. The sign, a spy camera. It was a tiny camera you put in your hands. And ouvert, il pas rien de limite. Quand ouvert, il clique, il tient un portrait. That's for taking pictures of documents in the dark. I said, but you're doing something big. You seriously, you know, who you're with. That's all I know. I didn't know what he was up to until the mercenary invasion. The mercenary attack. Les mercenaires viennent là qui m'ont cliqué, m'ont quelque chose ensemble pour dire si moi had something to do. Il peut faire, qui m'ont capable de juste, il peut faire certaines reconnaissances pour ça. Ça l'attaque. Ça qui m'ont capable mettre ensemble, lui pas dire moi. Ça qui m'ont mazin. À cause lui pas si connaît lui-même, ça qui m'ont capable pas si connaît mercenaire puis arriver. Ça joue. I didn't know the person would be coming this day. Because he came, he was really surprised, very disturbed. Gave me a whiskey. I couldn't done my whiskey. Because he was very, very disturbed because the thing had stalled at the airport. I said, "Puri, you know, to the airport, I need a whiskey, to cool down his nerves." Après ça, il a allé prendre sa des caméras. Je ne sais pas qu'on est qu'une fait avec. Il est allé avec. On va voir la caméra encore. Après ça. And that's about what I knew. Nothing in South Africa. Nothing 0-0. Later, South African fait ça pour le pas connaître. C'est quoi infini? Il n'est plus dans la chose. C'est quoi qui genuinely aller, elle fait son démarche pour gagner l'ouvrage, travail, whatever. Là-bas, c'est l'Afrique. Well, pareil pour ce qui est ici en mai, il retourne en octobre. It was octobre, il retourne. Peut-être 10 semaines, depuis il retourne. Monsieur Desnousse, bonjour. Bonjour, monsieur. On parle de sens ou ça l'auto quand ça laisse dans le passé. Yes. Tu peux commencer à décrire comme si. Combien Comment les corps tu vois là à peu près? Non, on voit l'auto sans les corps. On ne peut pas arriver à l'école. Ça, mon papa qui tient l'écoute ça l'auto. Bien, description qui on va pas moi. Ça est intéressant. Mon tonton aussi, à Sainte-Paille aussi, mon papa aussi. On dit moi même description, on dit mais regarde ça. Mon tonton c'est la même là intendance. Tu peux savoir quand c'est fort bon, pas trop loin. Il arrive premier. Il dit allez, noir, vraiment choquant par qui noir.
la porte d'un piécide, la porte auto d'un piécide, the top of the car, aussi par là d'un piécide, que c'est dit ça, c'est à terre. L'école, vous l'avez presque entier, l'école presque entier. Grenade, des trois petites grenades. Grenade, à terre bord l'auto, pendant que vous voulez, par le temps, c'est mon keyboard, tout ça, déposé à terre bord l'auto. La porte, papier, MPR, et puis la même à terre, pendant que vous voulez. Alors, c'est très drôle, qu'il y a une bombe qui a explosé dans l'auto. Pareil, ça, madame qui se peut causer, ancien police officer, who witnessed l'explosion qui s'est passée quand Cacholo Lebens of and exploded devices. He says, oh, body parts were in the trees. When là-bas, Cacholo. Mais moi, c'est une coupe pas morceau, c'est beaucoup détruit autres les corps. C'est un partout. Et ici, non. Enfin, c'est un des toits qui est un toit à bout de les corps. Alors, c'est un mystère qui, dans sa portrait, c'est la tête. Et si on va tromper la nation, les 21, moi, c'est une copie de la nation. Ici, on a une nation, les 23. Les 23, samedi, c'est une nation qui te suit les 21, ça ne m'a pas voir. Mais paraît-moi, la nation, les 21, la portrait front page, the head was still attached to the body. And in this one, on page, là, où ça a bien portrait, où il y a clair, ça lit comme ça. Ça sont les coups, vous pouvez regarder. Il n'y a pas la tête, là. The head was removed there and then on the side. That's the body without the head. Ça les 23. 23. Après, il y a sa speech qui est président fait, un rapport à la speech qui est président fait. It continues at the back. So like I was saying, the mystery of the head. Somebody saw this. Photographers were on site, and I returned on names of photographers who could have been on the site, and I know that one of them, because I worked as a reporter with agriculture, but I also worked with the media at that time, with the national media, because we had to transfer our work through the media. So I got to know the journalists at the time, the photographers at the time of the nation. I knew some of them. And I've submitted the names. That would be useful. And I hope they come to testify and tell the truth. Did they tell you yourself anything about? No. No. But I've heard. You've heard. I've heard, Okay. yes. They never talked to me about it at the time I was working. L'explication a un mystère, le seul que sont la tête. Un mystère qui se résolve. Un mystère. Il est très facilement. Pas bon témoin qui dit à ce point. Là. Merci. Yeah, okay. Yeah, in connection with this skull thing, there was with this head. When they discovered the skull at Hitch Resort, we were involved also. Nous sommes aussi pour connaître, nous submit nos DNA
connaître si ça la tête, que ça skull, que hitch resort, c'est possible. Possiblement possible. Moi, personnellement, je crois, mon parti quoi. C'est mon parti a insisté qui nous fait quand même ça DNA test. Where was that skull found? Bellombra. At the construction site of the Hitch Resort Uh-huh. now, current. Uh-huh. But we didn't get any result from this. We never received any result from this. Or we did get, or we didn't trust it. Yeah, we didn't trust the result they gave to us. How long ago was that? It was 2 years ago, no? No, more than 2 years. 3 years ago. 3 years. 3 or 4 years. I'm not too sure. Where was this DNA test done? At the police Côte station. Tiferet. At the police lab. Ici? Oui. Ah, OK. Okay, the police asked us to. Et qui est le résultat? Negative. It wasn't from us. And the thing is, they never told us, like race, for example. You could see that most of the people who have disappeared do have a little bit of the Asiatic look to them, you know. They said they didn't tell anything about this race or origin thing. They said something about the age of the person, the sex of the person, 0, that's it. And that he died more than 1 year ago. Moi, un peu surprendre à cause de toute l'information qui m'ont écoute médias Seychelles. La plupart des tests à that time qui ont fait Sud-Afrique, à cause d'un gars fait Seychelles. Maurice au Sud-Afrique. Ok, voilà. À cause de l'histoire qui fait Sud-Afrique, et même Maurice. It took a long time. Yeah. I think we have that DNA report. I think we just received it this week. And also, I like to mention that Simo used to hang around at Honeypot Club. Honeypot Club is on Loud Street. But just across the street from Honeypot Club, there was this old shack, an old wooden shack, Pastor Father's shop, I think, owned by somebody, an Indian-looking man called Nao Peng. And this shop, if you don't know who the spies in Seychelles are, just go to the shop at night. They will be all gathered there. You see, they were known, so Simo was known to them. He was just across the road, and they could just see his movement from in there. He often told me that. He often told me that. Okay. He often told me that they will be following from this base, from this spot. Côté ça, Club Honeypot, c'était? Lodge Street, la rue La Lose. Après, ça, à côté, c'est mais qu'on pense à ça aller dans sa junction là, c'est la case Zibois, c'est la case Zibois ici là. Mais cassé, il n'est plus là. Il y a un nouveau building vis-à-vis ça. Les collines. Je ne sais pas rénover, juste dans le contour, il y a un grand building qu'on peut faire là. Bois la rivière. Là où on est un peu par la Coast Street, où Dr. Chetty. Exactement, il est à droite. Donc, c'est juste dans la junction là. Il est là. So your father was obsessed with finding out what happened. Sort of obsessed, yeah. Yeah, but he never gave up, he never found out. Even his relationship with the commissioner of police couldn't help him. Yes, the commissioner of police. Yeah, he went to the commissioner of police. That's about the ring. He was friendly with her. So the commissioner of police had told him to come by sometime to collect this ring. But he went, when he went, the commissioner of police wasn't available. He was in a meeting. He went another time, wasn't available, he was doing something else. So after a while, he just dropped the subject. And then, after a while, the commissioner of police had moved out. He was at licensing authority, I think, and he met with the commissioner. And he asked the commissioner, I came by to collect the ring.
said, okay, I'll talk to the new commissioner of police, who happened to be my father's friend as well. Used to be more like a quite des enfants la cour. When they were, it was just like a little brother to him. He says, okay, I'll call the new commissioner of police, and I'll tell him about that you're coming to collect the ring. I said, okay, I don't know. My father told me he went there on a Sunday, I think, and he got the shock of his life when he came to collect the ring. This guy, who was like a little brother to him and grew up with him, he said, what? He pulled out a pistol. He said, get out of my face. He couldn't believe it. He said, wow, what have we come to? But actually, he learned after that this guy was so much under pressure, that commissioner of police, so much under political pressure. He has really cracked because he had done the same thing to his one of his relatives where he lived, and a few months after he passed away, I think. It was sad. He was really down. Max Moten. Yeah. He's dead. He was really taken aback by this incident. So we never got that ring back. Never got that ring back. Maybe we could try and get it back, right? If the police have the ring, could we have it, please? Right? So I think So there was nobody, no investigation. no investigation. Yeah. It was in fact in a speech around the multi-party democracy movement. The previous meetings that the president René was trying to get the opinion of the people. He made a meeting in the district. That was just before the launching of the multi-party system, and in one of those meetings, the question was raised that about the death of somebody raised that question, and Mr. René said, "This incident, the police has done the investigation. Conclusion: file closed. File closed. Investigation done. File closed. We're not opening that file again." And that was it. So it was closed without identifying any perpetrator of the crime. Yeah, I mean, Yeah, I remember you know, this. eventually someone is going to have to answer as to why a proper investigation wasn't done. And, you know, why is the file not still open? Because it hasn't been solved. No. So the file should be open. That's normal. So we will have to, someone will have to answer to that, you know, Yes. and answer today, right? Yes. And now another incident. We are now into 1993-94. Multi-party has arrived in Seychelles. It was, I think, around election time, and I went to the shop. There was a shop which was away from the main road. It was not far from our place, but not by the main road. There was a little track in the bush. You get to that shop. That shop had a square outside where people, you know, there weren't police patrol there, so people just sat about, everything. Bring their beer and talk, just meet a meeting place. But I never, pas vraiment causé que ça was espace on the hallway like this. I never stopped to speak to them. So that day, I went to the shop. There was a little crowd gathered there. They were jubilant, they santé, you know, all election, in all full election mood. Thank you. Et ils ont dit, moi, hey, Desnousse, Denis, nous connaissons frère, nous entendez frère, to your frère, or something like this. I said, I was going away. I said, oh yeah. He said, Denis, come. And they told me, one or two of them had been doing some construction work on an island. I don't know
whether it was Denis Island or Bird Island, but it was one of those islands up there. And the manager of this island, whom I've given the name, had disclosed to them the circumstances in which Sima was tortured. A picture I'd recounted, in fact. As I said, the name is there. He told them, ils autres comme ça, Simon, tu prends quelque chose, un hameçon, quoi, tu mets dans la gorge, un franc or something, ou tu mets le pendant l'air. Est-ce qu'on la langue, whatever, tu sorti par la bouche. It was horrible. And this, since I know him as a partaker in the coup, subsequently a militia person, so I took this to be quite credible information that he was saying, because I've heard stories like this before, but from the air, I don't know, from Ajubahu. So I said, yeah, I've heard, but now that you're telling me this, I thought maybe this guy had heard something, this manager, island manager, or whatever he was, administrator, or whatever he was then. Maybe he's an outspoken person. He should come here and tell us where he got his information from. Who was the manager on Fregat? Yeah, it could be. It could be Fregat, yes. It could be Fregat, but he said it was on an island, a close island, not a faraway island. And yeah, it could be Fregat or Denis. It's a long time ago, so it's left my mind. Could be North Island as well, I'm not entirely sure. But the name of the person is there. Il est encore là, ça, Jean-Marc? Yeah. Il est encore vivant? Yeah, he's there. I've written the name. It was in 1993, 94, this. So when you heard the radio announcement and that, you know, that he'd been building a bomb in the car and had blown up, but you had seen the remains, right? Mm. And that must have not made much sense to you. Yes, definitely. The car was so badly broken. But there was no one that the family could go to and say, that's not a true account. This doesn't match with the... No. Well, it was obvious No. that was not a true account to us. Yeah. Yeah. But no avenue, no Nobody, one to go nobody to. dared do that. Nobody. Nobody. No. We were left alone. Like Mike Asher's body, which I got to see, was pretty in one piece, you know. The head was there, the neck was there. It was Seymour took it bad, the worst part of it. There's somebody, I don't know if you would know of it, there's somebody who, whilst giving his evidence, said that he had gone there with the first group of police officers and that they picked up a white hand on the sand.
It must have been those parts of the hand I described. It wasn't a full, complete hand. It was cut off. It was chopped off, cleanly cut off. But I'm just thinking, if you're holding a bomb and it blows up, It will disappear. you won't have hands No. ever. You won't be cut part. You won't lose fingertips or anything. You will just be obliterated. This is really not credible information at all. And they said that they could hear the explosion from Takamaka, from Aswayal, it was so loud. Like I said, the grenades didn't fly anyway. They stayed down on the floor, on the ground. And I also just got some information this morning that said fishermen coming in were prevented from landing in the area, things like that. Or in the place. Now, Ali, you had a question for me? Exactement, Los Forba, il y en a ça à la rivière, et puis il y en a ça au pont. Côte-Salama. Il y a un petit sentier à l'époque, il y a à l'escalade bas d'enfant. Côte-Salama, tu étais là, in this vicinity. Il partit le bord là, mais il partit le bord là, mais. Et puis, non, pas exactement le bord là, mais on pense pas. C'est un peu de distance. Dans ces mêmes, in fact, in fact, they said, avant pont. In fact, they said there were army officers the day before clearing this place to make. I've heard evidence like talk like this. That previously, the day before, the previous day. Et une autre question, c'est vous dites qu'il y a un dîner pour Simon. Oui, sort of Willy même, oui. Oui, et puis tu as un téléphone, il t'est allé. Il y en a 6 autres qui ont et puis pendant retourner, ça veut dire qu'il y a attrapé sa zo. Yeah. Là, il quitte côté, il a allé. Quelle manière de mon faire pour connaître, pour dire, il tire au sémé là. Nous fait gagner, yes. Just got one. Somebody saw him drive by at 7:30. Yeah, new information. Just this person will come and give his testimony soon. We, like we said, nous restons Saint-Louis, nous. Si we had abducted Saint-Louis, we were very popular and populaire Saint-Louis dans la boutique Saint-Louis. Tout le monde connaît Saint-Louis. Et nous allons à Simon, I expect to see Simon. Simon went in Stevenson Delom Road, I think. They saw him going there around this 7:30 or what. And when the car came back, they saw les retournaient pas Simon qui peut drive. C'est l'autre Simon qui peut drive. Voilà. Et tout ça, Dimon qui dit autres? Dimon qui dit, il y en a Dimon qui nous voit, ça rien si là. OK. Les autres pareils, vous venez devant ça, Dimon? Enfin, il y en a un what kept keeping this in, despite the fact that figuring out information that her name is there. She was very close to us, very close, like familiar even. But my father asked her many times, but she had said that she knew nothing. But I think now, there also conscience, and we hope she comes, and we'll give you the name. But she told that to somebody else. This person who tested, he cannot come because of his health. So she just told my sister this morning. So we have this sheet. You can read for yourself. Well, I hope that all the people that you've given us names of do come forward, because we will be contacting them and asking them to come forward. And it's if we sort of ask, we're asking. But if you don't come and we think you have important information, we can make you come, which I know is not nice, but if we have to get information, we will do that. People are very reluctant to come forward. They should come forward.
this is the most horrendous crime. Poof, yeah. And he had to suffer this. Yeah, I don't know yeah. who else suffered something like that. I mean, how can, if you have information about this, you him, not come forward exactly. after all Yeah. of this time? This is horrific. Horrific. You know, I don't understand. So the thing about Paul Chow saying Simon was staying at somebody's, with another family, this is not correct. Simon was staying with his family. Maybe he meant Mike Asher. I don't know. Maybe he meant his girlfriend, where he used to sleep, maybe, you know. No, I don't know. No. I remember quite what he said about that. He said with a family, but I don't know which one he's referring to, but that's not correct. And also the thing about the 3 skulls make no sense, because we know Simon didn't have any head. The thing about the rebel now also is not very clear, but many months later, after Simon's death, I think there was a mention about a missing rebel or something. And oui, après, dans sa wreck, dans sa l'auto crasé, and the moun massa l'auto, in the whole garage, because he was a person who liked to dramatize things. So he put this, because he's a great friend of Simon, great friend of family. So he kept this as an exhibit in his garage. The glove compartment, dans son livre là, c'est un SMEs. He found a shirt. This shirt was charred a bit, wasn't completely burned, parce qu'il trop brûlé, il est un peu noirci. Mais c'est mon carboa, so one pattern, un peu coulé, ça. And that didn't belong to Simon. We didn't know to whom it belonged. It was a new shirt, it looked like. And ça c'est mis, and si mentionné, and the one qui lève la question rebelle, il dit quand est parti pour rebelle? But we have no connection. We didn't see the body or anything. Nous prenons aller qu'un rebelle par Inzi, ça nous pas connaît ça. Il y en a l'autre bout de l'évidence qui... no, the English guy there, what's his name? The English guy. Mr. Withers. Là, il donne sur l'évidence. Il te dit l'Angleterre, et journal l'Angleterre, c'est un rapporté qui est bon, une petite, ici, et 3 autres sont morts. No, it's not day. As far as I can remember, my father went, mon tonton est allé, mon papa est allé, c'est un 10 dès l'école dans l'auto. Tu n'as pas un 3e. Ça va me demander si où tu es au bord de l'auto, à cause de ça, que son 3 l'école est still. Dans l'auto. Oui, dans l'auto, c'est Placé le dans problème, oui, c'est ça, à cause. L'auto, le carreau à porter, complètement platé. But that car's now been completely destroyed Destroyed, I don't know where it Right, is. I don't okay. know It wasn't it's kept scrapped, I think. It must not as have been scrapped. evidence in the case No. by the police. No. Monsieur Desnousse, hier, dans témoignage évidence UCR, les petites causes qui offraient des enfants avec sa girlfriend, est-ce qu'après une persécution, sa girlfriend là, est-ce que ses enfants qui menaient les... Okay, ses enfants, il y a encore là, mais sinon, his health is really, he won't be able to attend, no. He won't be able. There were no, I don't think so. I don't think there were any further persecution on the girlfriend, no. The girlfriend, in fact, she got a breakdown after that, after some time. She got a breakdown, and she had to be admitted for treatment and things like that. She had a tough time. But she's good now, she's well, but she's not, I don't think she's ready to come. She doesn't want to go through the process again. Ensuite, un deuxième éclaircissement, le temps où tu as mortuary, la tête Simon was together with the body? No, we didn't get a tête. We didn't get her head. L'autre trailer, pas dans la tête du tout? Non, pas ça que mon cabane, non, tu n'as pas. Dans le témoignage, dans l'évidence, vous dites qu'ils vont reconnaître sur le corps. Photo. Le photo. Le photo, la police. Le photo, la police. La police, au salon photo, première photo, Nation, le 21.
I think it was the 21 front page, I think it was. Là qui tu vois son lip. Oui, most probably la photo de la police, Ça most compte, probably, tu c'est un peu vague, un peu vague. C'est Là, mon rappel, on a ça, pas le temps, oui. ça strike moi, là, il a ça, et ça, les corps aussi, moi. I couldn't miss it. He had a beard, but the beard's been burnt off. Everything's burnt. La tête, c'est complètement noire. Si, c'est moi, ça, la lèvre, là. Ça veut dire, là, sur la tête, tu es encore ensemble avec les corps? Dans portrait, oui. Dans sa photo, oui. C'est vrai, d'après qui vous pouvez dire, qui c'est après qu'il faut un gars tiré qui une détache sur la tête avec sur les corps? L'eau, ça, site, là. Quand ça accident, quand ça incident pas en place. Et là, même là, avant les corps, c'est quand ils transportés. Côte mortuary. Yeah. So l'état où on voit les corps dans le mortuary, tu n'as pas la tête. Non. Ah, Et là, sa photo, mon autre, il n'a pas la oui, tête. oui, c'est Et la ça. photo que la police monte, il y en a la tête. Tu vois? There, un mystère. Or the head might have given away a few secrets, right? Yes, I Yeah, think that's so. maybe why the head's gone. Yeah. Yeah. And now, if you bear with me, we're going to jump to 2006. 2006, my uncle in South Africa had called us. We hadn't seen him or heard from him for a while. So he called and he said, it was his last call to me. He said he's terminally ill, he's going to die of cancer. Alors, he was quite cheerful. I found that a bit strange, so I thought he'd had a couple of whiskeys and he was pulling my leg. Anyway, he went and il continuait une cause avec moi. Il me dit, moi, non, pour moi, là, il me reprend et puis son laçon, on va mettre toute la tombe sur moi, and things like that. I said, seriously? He said, yes, I have cancer. I've been drinking too much. And then, son madame est venue par téléphone, il dit, moi, yes, but everything is, il veut dire, oui, vrai. It's true, he's sounding cheerful because he's on morphine. Il sentit bien. I said, okay. So I said, passe-moi avec lui encore. Moi, cause de lui. At that point, this is very important, the line went awry. You know, there was a lot of disturbance. The voice started to go. Other people were talking on the phone. And a voice came, sort of mimicking my uncle. I said, I hear you're going to get your radio soon. I said, radio? What radio? What are you talking about? But aren't you SMP? The SMP are going to get the radio station soon. I said, no, I'm not associated with radio or SMP or anything. He said, but you know who's speaking? I said, this is your tonton Albert. I said, who? Albert. Albert René is talking to you now. I said, what? I couldn't believe my ears. He said, yes, it's Albert René, I'm talking to you. I'm asking you about the radio. And I see, yes, what you're saying to me, the conversation was mostly in English, that you really don't know about the radio. I really thought you were an SMP activist, because after, what happened to your brother. I said, what? I said, okay, so, he was no longer president. He had stepped down at the time. He had stepped down, and James Michel was president. And he said, you wouldn't do anything about it to me, would you? I said, no, I guess not. I was going to hang up, but somehow I find the phone call quite intriguing. It was a long phone call.
And we talk about many things. It was a sort of a threat in the beginning, but then he actually started to chat with me. He had the cheek to chat. And we chat about certain things, about my family, my aunties, my cousin, whatever. I will leave this out. Then he came to Seymour and he said to me, he didn't say he was sorry about him. He said we had to stop him. He said we had to stop him because if we didn't stop him, there would be more death than the coup d'etat, the rebellion, the mercenary, all put together. That was his word, he said to me, about Seymour. And yeah, he said he's Algerian. And his voice was quite familiar. So you were talking to someone else and he interrupted your he call. Interrupted. This is the modern age. Which suggests he was listening to your call. Yeah, he was listening. He must have been listening all the time. To our call. This time he could just enter into our call. I was really, we were suspected. We suspected all our calls were listened to. So normally we just make short conversation. We'll meet you soon. We'll discuss about what we're discussing. And did your uncle hear him as well? I don't think so. I didn't hear from my uncle after that because he passed away. I don't think so. I think he caught the first part because I could hear him telling me to hang up his Alberini. So, because his state of mind at the time, I sort of brushed this aside, but then it became reality. And that was the conversation. I didn't tell my father about it because I didn't want him to worry, and I know because if I told him about it, he would not let it rest, and I will never hear the end of it. But I told him about my uncle's illness. So that's really an admission. We had to stop Simon. We had to stop because him. if we did not stop him, there'd be more death. And that was it. And one thing he also told me, he said, but I've given you multi-party. Why don't you belong to a political party? That's why I went out of my way to give you. I don't like it when people tell me they don't adhere to a party, because in his belief, we should all adhere to a party. And I've given. And he told me, you know what? Join the SPPF. The chick. Still canvassing. Yeah. And in the end, I told him, but I'd like to meet you. He said, son. He was calling me son at one point. He said, no, you will never meet me. You will never meet me. He was scared to meet me. He was scared to meet me. And that's it. And we hang up somewhere along the way. He had the cheek to do this. So it was a long conversation? Yeah, pretty long. Yeah. Pretty long. I don't know if 15, 20 minutes or no. Sort of borders on the bizarre, right? Yeah. So he's obviously bored and just enjoying himself listening into people's... He was giving advices because I used to go to the forest in the mountains sometimes alone. He said, don't go there. You shouldn't go there. Haven't you heard there were bushmen, whatever, with men in the forest? I had stopped doing this at that time. I did in the past. Things like that. He was like patronizing me in one place, menacing me in another point. Ou-tu des azoen li avant? Ou-tu des azoen li kozekli? Like this, like on the road, like this. Oui, oui. In past Devant l'occasion like sociale. Not social, even in activity, government activity. C'est ça, like oui. this, just bumped into each other like this. Once or twice. Jamais une kozekou avant. Maybe he didn't recognize me. He just passed by, walked by. Bombshell. L'autre papa est déjà quand même menacé comme si. L'autre papa. Maybe, I'm not sure. He never talked about it, but he lost his job.
Yeah, he was followed, no? Yeah, I think at some point he was followed, but I can't remember very much. Il travaille pour lui-même à ce point. Enfin, avant, il travaille avec le gouvernement, il travaille avec Diri, ça fait la farine, ça fait grains, you know, with perishable, not non-perishable grains. But he was removed from his job, I presume, because of Simo's participation. Okay, after the In the student demonstrations, yeah, right after that. before Simon's death. Yeah, after that, well, he had some chickens. He had a small chicken farm for eggs. We lived off that, some pigs. And then he went into his accountancy thing, and he managed like this, doing his taxes, his accountancy for certain companies, freelance, until he went full-time in tax agency. Until he passed away. When did he pass away? In 2016, in accident. Right, yeah. He will be very happy to be here. He would never have stopped talking to him. Yeah, I know it's sad that he's not, Yeah, he's not you here. know. He would never. Yeah. He was a wealth of information. Thank you so much for coming today and talking to us and doing so publicly and giving us more bits and pieces and a lot to follow up on. It helps us a lot. You know, when the information that you have, you share it with us, we can then really get started on trying to find out exactly what happened. Yes. And a plea to really anyone that was involved in this or who has information, please come forward to the Commission. You can come forward to us. Some people have been giving us information anonymously. Even when it's anonymous, we do follow it up. So please come forward, but be brave and come forward, you know, and speak publicly and let people know what happened. So thank you very much. And we will be hearing a few more witnesses in your case as we go along, more to follow up with. But we really appreciate it. So thank you. Thank you, Mrs. Chair. Thank you, Commissioners. And to your family, thank you. So we will adjourn now and we will return at 1 o'clock. Thank you. In closed session when we come back. Thank you.